això és una presentació d'entrada ja només començar. M'autopresento, però surt aquí el meu nom. Soc en Xavier Font, de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Per mi realment és un plaer poder estar amb aquesta inauguració formal d'aquest seminari, d'aquest segon seminari d'Arxius i Turisme. Mireu, jo, a part del càrrec que tinc, doncs tinc molta vinculació amb la universitat, en aquest cas a la Universitat de Barcelona, dins de la Facultat de Geografia, i sempre des d'aquesta vessant més de l'acadèmia he estat insistint molt en aquesta necessitat de connectar el coneixement amb la gestió del turisme. I no és fàcil. Moltes vegades l'acadèmia, la investigació, està desconnectada i no l'arribem a incorporar a lo que és a les polítiques turístiques. Per tant, qualsevol iniciativa, i aquesta em sembla fantàstica, que incideixi en aquesta connexió és fantàstica, i més des de municipis com Lloret, que són pioners en el que és el model turístic de Catalunya, que és un model que ha evolucionat i que s'ha d'explicar. A més, ara ens trobem en un moment del que és la política del turisme, on hem de ficar més accent en la gestió turística, en les polítiques turístiques, que en el màrqueting del turisme. Que no vol dir que no sigui important. Gràcies a polítiques de promoció i de màrqueting hem aconseguit tenir la quantitat i la qualitat del turisme que tenim avui en dia a Catalunya. Però no ens hem d'oblidar que les destinacions turístiques, abans de poder-se promocionar, han de poder-se gestionar bé. I en aquests moments, probablement per les dificultats que ens hem trobat en el sector turístic, que ens han interpel·lat des d'altres sectors sobre conflictes que pot generar l'activitat turística, ens donen encara més arguments per dir anem cap a les polítiques turístiques, anem a gestionar bé el turisme, i per poder fer tot això hem de connectar-nos en el coneixement. Hem de connectar-nos amb el coneixement des de diferents vessants, des de la vessant econòmica, des de la vessant geogràfica, des de la vessant antropològica, des de la vessant social i també des de la història del turisme, del coneixement del que hem estat, per què han passat les coses, perquè això ens explica on ens trobem en aquest moment i com podem planificar millor el futur del turisme al nostre país. I Lloret és un exemple molt bo, perquè és probablement com el pioner del model turístic que hem tingut a Catalunya, que és el model turístic que hem tingut a Espanya i que hem tingut al sud d'Europa. Aquest turisme que va néixer, es fa difícil de dir això, vosaltres ho sabeu millor que investigueu amb els fons d'arxius i d'història, però que des dels primers anys 20 amb estiuejants i benestar i gent benestant que convivien en l'activitat de pesca aquí a Lloret, doncs el model de creixement, de boom turístic després de la Segona Guerra Mundial, als anys 50, als anys 60, que fa que exploti el model turístic a Catalunya, i Lloret és un dels millors exemples. Però arribem al segle XXI, on tenim una capacitat d'allotjament, una capacitat d'atracció que fa que generi interaccions amb altres sectors i fins i tot algú posi en dubte la bondat de l'activitat turística. Això ho hem d'estudiar bé i seminaris com aquests són els que ens ajuden. Aquest any, el segon seminari, està centrat en l'allotjament turístic. L'allotjament turístic és el que explica l'activitat turística. Per què? Perquè el turisme necessita un desplaçament de més de 24 hores, per tant, jo en algun lloc he de passar aquestes més de 24 hores i és en un allotjament. I aquests allotjaments han anat evolucionant, com diu el títol del seminari, des de les pensions a hotels com aquest, hotels de gran nivell que s'expliquen per aquesta evolució qualitativa i quantitativa que ha tingut la destinació. No vull extendre'm més, senzillament remarcar clarament que la voluntat de la Generalitat de Catalunya i de la Direcció General de Turisme és incidir molt en la gestió i en les polítiques turístiques en els propers anys.
seminaris com aquests, que el que fan és connectar-nos amb el coneixement, ens ajuden a tot això. Per tant, us animo a que amb tots l'equip tècnic que ha estat facilitant que això funcioni, que em consta que són uns friquis del coneixement i dels arxius, doncs que continuïn aquestes jornades en els propers anys. Jornades científiques, jornades que fa que hi hagi unes comunicacions, que hi hagi unes investigacions que ens donen molta llum. El repte que tenim ara en els propers anys és que cada cop en aquest fòrum de coneixement s'incorpori més el sector turístic, perquè el sistema turístic és molt complex, el sistema turístic no són només els allotjaments i el sector turístic, és també l'acadèmia, són els treballadors i són els residents. Tots ells hem de participar d'aquest coneixement i, ja dic, felicitats a Lloret per aquestes iniciatives i que les podem continuar durant molts anys. Moltes gràcies. Sí, ara. Gràcies. Bon dia. Vinc en representació de la Diputació, en aquest cas de Girona, i d'acord amb l'Ajuntament i amb la pròpia Generalitat per participar, per donar la benvinguda i per col·laborar en aquest segon seminari. Sí que és veritat que la Diputació intervé i participa amb el que són els seus organismes, tant pròpiament el patronat com pot ser també l'INSPAI, però sí que és veritat que el que és l'organisme i la institució de la pròpia Diputació, cada vegada que realitzen algun tipus d'aquesta activitat o fins i tot d'aquests tipus de seminari, la Diputació hi vol ser-hi i la Diputació hi vol participar-hi. En quin sentit? La part de turisme, en aquest cas, sí que és una part important i molt rellevant en el que és l'àmbit del territori gironí i per tant té un impacte no pròpiament o estrictament en la societat o en l'àmbit econòmic, sinó fins i tot també, com ha dit el subdirector, en la manera de gestionar les polítiques que ha de tenir una administració pública, sigui un ajuntament, una diputació o fins i tot pròpiament la Generalitat. I en aquest cas, avui, que participem d'un seminari que va un punt més enllà, en el qual el que fa és investigar quins efectes pot acabar tenint el turisme, quins efectes ha tingut, com es trasllada en altres àmbits, també és una part que li dona un punt de qualitat i que fins i tot el que ens permet és que totes les valoracions, explicacions i fins i tot conclusions i propostes que surtin d'aquí es puguin acabar aplicant a la societat i es puguin acabar traslladant-hi per fer millores. En aquest cas, molt contents de poder-hi donar suport, de poder-hi participar, de formar-ne part, però també sobretot agraïts perquè no només és un seminari en el qual es treballa en el turisme, en l'àmbit econòmic, sinó que el que fa és que s'estudia, s'investiga i es posa en context amb quin impacte té també en la vida social i en el teixit d'una pròpia ciutadania i d'una comunitat. Així que moltíssimes gràcies i que sigui una jornada i un seminari on es generi debat, on es generin propostes, on s'acabin arribant a conclusions, perquè el que fa no només és un treball directe amb les administracions, sinó que una afectació real amb els veïns i veïnes d'arreu del territori. Endavant. Molt bon dia a tothom. Benvinguts a l'Hotel Aljur, benvinguts a Lloret de Mar. És per mi un honor donar-vos la benvinguda a l'acte d'inauguració oficial del II Seminari Internacional d'Arxiu i Turisme. En nom de l'Ajuntament de Lloret de Mar vull expressar el nostre etern agraïment més sincer a totes les institucions, entitats i professionals que han fet possible l'organització d'aquest seminari. Permeteu-me esmentar de manera especial a la Diputació de Girona, a la Generalitat de Catalunya, per aquesta col·laboració sempre constant i propera, així com totes les entitats col·laboradores, com l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documentals de Catalunya, l'Ajuntament de Girona, a través del seu arxiu municipal. Igualment, voldria reconèixer el suport de totes les institucions i entitats que hi han contribuït.
així com la tasca de comissió científica i de l'equip d'organitzadors que amb la seva dedicació constant, la seva motivació i el seu compromís han fet possible aquesta segona edició. També vull fer una menció a l'acte que va tenir lloc aquest dimarts amb la inauguració de l'exposició Hotels en Memòria, una proposta que simplifica molt bé l'esperit d'aquest seminari, la voluntat de connectar el patrimoni documental amb la història viva del nostre municipi i amb el seu desenvolupament turístic. Aquesta exposició ens recorda que darrere de cada establiment, de cada projecte i de cada etapa de creixement turístic hi ha una memòria que cal preservar, estudiar i compartir. Lloret de Mar és avui una destinació turística consolidada i reconeguda internacionalment, però també és un municipi amb una història rica, diversa i complexa, que s'ha anat construint al llarg del temps gràcies a l'esforç de moltes generacions. En aquest context, iniciatives com aquestes seminaris tenen un valor especial perquè ens permeten posar en relació dos àmbits que a vegades han evolucionat de manera paral·leles, el turisme i la preservació del patrimoni documental. Des de les institucions públiques tenim la responsabilitat de vetllar per la conservació d'aquest patrimoni, però també de promoure'n el coneixement i la difusió. Els arxius són una peça clau en aquest objectiu, perquè custodien la memòria col·lectiva i contribueixen a donar sentit al nostre present. Al mateix temps, el turisme ens planteja nous reptes i noves oportunitats. Ens obliga a repensar com expliquem el nostre territori, com gestionem els recursos i com projectem la nostra identitat cap a l'exterior. Aquest seminari és, sens dubte, un espai privilegiat per abordar aquestes qüestions des d'una perspectiva plural, interdisciplinar, amb la participació de professionals i experts en diferents àmbits i procedències. També vull destacar la dimensió internacional d'aquesta trobada, que reforça de manera clara el projecte del nostre municipi com un espai de debat, d'intercanvi i de generació de coneixement. Sens dubte, el fet de comptar amb participants professionals procedents de realitats tan diverses com Grècia, Bèlgica, Anglaterra, Argentina, Oman o Montenegro no només enriqueix el contingut del seminari, sinó que ens permet fer un pas endavant en la seva consolidació i la seva obertura al món. En definitiva, aquesta diversitat de procedències no és només una data significativa, sinó un dels principals valors d'aquesta trobada, un espai on el coneixement circula, comparteix, es transforma i creix gràcies al diàleg entre persones i institucions d'arreu del món. Desitjo que la sessió del seminari sigui ben profitosa, que generi noves idees i que contribueixi a establir vincles de col·laboració duradors. Per acabar, us dono novament la benvinguda a Lloret de Mar i us convido a gaudir tant del seminari com del nostre municipi. Moltes gràcies i queda inaugurat oficialment el II Seminari Internacional d'Arxiu i Turisme. Molt bon dia a tothom. Bé, és un plaer presentar la comunicació com poden ser útils els registres dels hostes, dels hotels, per la història del turisme, consideracions metodològiques i epistemològiques a càrrec del professor Lloret és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Lausanne, actualment és professor emèrit d'Història Contemporània a la Universitat de Neuchâtel i al llarg de la seva carrera acadèmica ha impartit docència a les universitats de Lausanne, Genève, Fribourg. També ha estat professor a l'Escola de Doctorat en Ciències Socials a Bucarest. Bé, el seu currículum és infinit. És cofundador de la Comissió Internacional per la Història del Turisme i dels Viatges. També ha estat president del Consell Científic de l'Institut de l'Home i del Temps. Així mateix, Lloret ha estat president de la Societat Suïssa d'Història Econòmica i Social,
membre del Consell Nacional de la Recerca Científica, membre del Consell de la Fundació dels Arxius Hotelers Suïssos, membre del Consell de la Fundació dels Documents Diplomàtics Suïssos, membre del Consell de la Fundació del Diccionari Històric de Suïssa, ha estat tresorer del Comitè Internacional de Ciències Històriques i membre del Comitè Executiu del Consell Internacional per la Filosofia i les Ciències Humanes. Lloret és un dels primers i, amb tota probabilitat, un dels més grans referents estudiosos de la història econòmica del turisme. Les seves línies de recerca són principalment la història dels transports, la mobilitat i el turisme, i la història de la industrialització, història empresarial, història regional. Compta, per tant, amb nombroses publicacions en aquests camps d'estudi, articles, capítols, monografies, centrades sobretot en el cas suís i alpí, però amb una perspectiva transnacional en la que també introdueix eixos d'anàlisi com el medi ambient, paisatge, el canvi climàtic, les representacions culturals, el patrimoni i la imatge de marca. Per tant, de Suïssa a Catalunya, dels Alps a la Mediterrània, moltes gràcies, professor Tissot, per la seva contribució al II Seminari d'Arxius i Turisme que celebrem a Lloret de Mar. Okay. So, good morning, everyone. It's an honor to be here. My presentation will be in English, but I'm very enthusiastic by the fact that I've never been this in Switzerland to have translators. It's to be here. It's exceptional for me. I must admit, it's the first time I come to Lloret de Mar. I knew, of course, Costa Brava. So for me, it's a discovery because I didn't know this town, a very nice town, very well situated with mountains. For me, it's nice things, of course. But in Switzerland, we have no sea, but you have the chance to have both. That's remarkable. So, and also congratulations on organizing this seminar on a subject that, to my knowledge, has rarely been tackled in this way. And it's very important that we discuss this kind of stuff. The hotel archives, sometimes they are let aside. It's more usual to speak of big enterprise, multinational, but the hotels are important, and I will try to develop this point. It is clear that hotels registers are specific in the archive stuff. There are other documents in hotels, of course, but maybe the hotel guest registers are specific, and for this reason present several issues, mainly methodological and also epistemological in their use by historians, but not only, by archivists and people who are interested in. Problems that I will address in 5 points. First, it's just an introduction. I call this hot story. You will see why. I will speak about also what is hotel guest registers, what kind of archives they are. I will develop 2 points linked to the first quantitative aspects and second to the qualitative aspects. And my final point is to see if we can also look for other but identical archives. So my first point. I would like to share a personal experience that you may have had also as a researcher, but is directly linked to hotel guests, not only, but also to the hotel archives. And for various research projects, I have worked several times on the archives of the Beau Rivage Hotel in Lausanne, near the Lake of Léman, or Lake Geneva. Both names are accepted. This is a very famous
hotel known worldwide as one of the best, and you have so a photograph of this hotel. And it had hosted several important negotiations, including those led to the signing of the Treaty of Lausanne, a peace treaty signed in 1923, and the Treaty of Lausanne is the last treaty resulting from World War I, and it established the borders of the modern Turkey, which emerged from the Ottoman Empire. It also hotels that has seen and still sees personalities, figures, stars from politics, show business, film, literature, and sports pass through, sometimes under the airs of journalists, but also and more often in a very discreet manner. You have Charlie Chaplin, Elton John, Gianni Versace, etc., 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 etc. And it is also an hotel that was the subject of a beautiful book in which I had the honor to participate. It cost 120 euros. It's very expensive, like the hotel. And it is worth noting that this hotel does not hesitate to extensively use its history by drawing on its archives to showcase and expand its reputation. So I mentioned the Beau Rivage archives. Here they are. All the documents are stored more or less logically in large boxes, you can see, and they mainly consist of numerous guest registers, more than 120 books, from the beginning of the hotel in 1861 until the 1990s, and also include management documents, accounting record, etc. They are magnificent archives, which, unfortunately, are preserved in dreadful condition. On the left, you can see the room where they are kept. Broken chairs, unused paintings, faulty lamps, and a variety of objects piled up. It is an incredible mess. And on the right, you can see the condition in which I worked. There was no table. I have to make a chair myself, and the humidity was very high. So you can imagine the work conditions were appalling. Far be it from me to, of course, generalize based on this situation. There are hotels, as you know, and as I heard yesterday, that make a point of preserving their history under proper conditions in their own establishment or in dedicated archival spaces. As you can imagine, I've had a real struggle getting to grips with the Beau Rivage guest registers, even though I had enjoyed excellent service some 15 years ago, back when the hotel was still family run. It was not easy. When I expressed my surprise to the person who was more or less responsible for the archives, she explained that the lack of money was the reason for the situation. I was quite surprised, and I do not wish to elaborate on this. This will be discussed further in the roundtables. But the paradox is striking between, on the one hand, the repeated desire for history professed in the establishment's communication strategies, and on the other hand, the disregard with which it preserves its history and memory. Having said that, and I hope that nobody from the Beau Rivage is present in this room, I will speak with the source
itself. The use of hotel registers raises numerous questions. What can be done with this list of names, thousands of names, in the history of hospitality or the history of a country? What are methodologically the challenge involved? The first issue concerns, of course, the very construction of the source. The registers stored in the beau rivage, bunkers, are enormous, weighing each around 10 kilos and being large in size and therefore rather unwieldy. They are arranged chronologically year by year. Why do these registers exist? And where do the requirements come from? Hoteliers could easily do without it, simply noting arrivals and departures on a piece of paper for their own records. Here we enter into consideration that go beyond the scope of this presentation due to the lack of time. Of course, the administrative regulations that explain them are as varied as the countries, regions, municipalities, or localities. The motivations differ as well. Administrative, fiscal, police reasons, political reasons, among others. It is worth noting that, however, these requirements are quite old. As early as the 19th century, records of this type already existed, varying in both form and content. The biggest problem with guest registers is that they can change even within the same establishment. Let's take the register owned by another hotel in Lausanne, the Hotel Gibbon, which no longer exists today, having been replaced by a bank, UBS, you know these banks. This hotel, which welcomed, amongst others, Charles Dickens and Richard Wagner, demonstrated an incredible variety in how its registers were kept. And the city of Lausanne holds records for the year 1860, 1867, 1896, 900, and 909, 910. And the structure of the register changed during the year under consideration. In 1860, the headings, you can see on your left, date of arrival, room number, name, first name, origin, occupation, coming from, going to, the 8 headings. It was still the case 6 years later. In 1896, the numbers were reduced to 7, with one important change, the appearance of the heading with or without official documents. In 1909, the headings were reduced to 4. Date, room number, first and last name, address. Over time, we can also see that the registers were not systematically filled in. In 1960, the in 1960, the visitors made their own entries, the handwriting changing on the mood of the guest, in particular, the place of origin and destination. The only intervention by an employee of the hotel was to enter the date and the room number allocated. And in 1896, the writing was the same everywhere, indicating that the hotel employee was responsible for the inscription. The same was true in 1900 and 1909. Apparently, this didn't mean that there any increase in professionalism. There were blanks, particularly in 1900,
in the entry concerning the official documents. No attention was paid to the naming of the headings, the employee clearly taking complete liberty, or alternatively, to the authorities decided that this information was no longer required. It simply indicated the date, the room number, the name of the guest, and where they came from. A certain rigor was found again in 1909 with the slimness of the information justifying the filling of the register in accordance with the definition of the headings. So what conclusion can be drawn from this a brief formal analysis? It seems that there were either a great deal of flexibility in the way the records were kept or changing to the there was no systematic approach to registration. In addition, simplification increased considerably over the years. This certainly means that the level of control has been reduced over time and that the hotel management had not seen fit to be more specific. Nor is there any evidence that the administration or police carried out announced checks of the registers. We have found no indication under the headings remarks that this was the case. Discretion certainly played a major role in the dissemination of information that could compromise not only a guest, but also the hotel's reputation. The point we have just raised regarding the construction of the source and the methodological challenge this entails do not prevent us from, of course, making use of it and drawing some conclusion from it. And this is my third point. Sorry, it's right. My third point, quantitative aspect. The most obvious analysis involves a simple calculation, as shown in this slide. The origin of the guest. And I conducted this analysis for the Beau Rivage, comparing data from 2 years, 1880 and 1925. As we can see, a great deal of work has been done. In 1880, there were 4,031 arrivals, and in 1925, 5,674. I must admit, as you can imagine, that it was no mean feat, to say the least, given the condition in which I was working. This requires time and patience, but above all, time. One major shift is immediately apparent. Whilst it comes as no surprise that British citizens made up a large proportion of visitors in 1880, nearly half of the total, a shift took place over the following half century. Guests from North America, mainly Americans, made an impressive leap to almost 30% of the total, 5% in 1980, while British citizens only accounted for 15%, which still left them as the second best represented nationality. As for the other nationalities, there was no major change in the proportion of Germans, French, Dutch, Italians, and Swiss. As you can see that you have some Spanish in 1925 who visited in the hotel. And on a smaller scale, another change can be seen in the diversity of nationalities. There were 33 nationalities in 1880 and 50 in 1925, with a significant influx of customers of South America. This spread reflects the preponderance of course, transatlantic traffic, which benefited from improved ceilings before the advent of the airplane,
which accentuated this trend from the 1950s onwards. From a broader perspective, this certainly demonstrates a growing cosmopolitanism and the achievement of worldwide networks. These observations need, of course, to be qualified according to the geo-economic and geopolitical context. The dates chosen here are positive, I would say, in the sense that they were not marked by serious disruption. Research into other periods should be undertaken, such as 1914, of course, when the number of overnight stays literally soared with the outbreak of the First World War, or the despairing 1930s for the beau rivage. By refining the analysis, we can identify trends across the seasons, spring, summer, autumn, winter, or over more specific time periods. We can make the same calculation regarding occupations, gender distribution, guest travel routes, origin and destination, if, of course, the heading allows for it. These simple calculations do not challenge our existing understanding. They simply confirm what we already know from other sources. One might wonder whether it is worth the effort. But I believe it is, because the research provides a clearer picture of what a hotel is, a social space where there are countless interactions between people of different cultures, backgrounds, and social circumstances. Counting is one thing. Categorizing is quite another. And of course, the qualitative aspect must be considered. That is what I would like to discuss now. The mention of surnames, first names, professions, origins, and geographical background leads us to raise specific questions about the clientele's profile, be it social, economic, or political. The mention of room numbers, which are assigned, as well as, in some cases, the length of stay, are also pieces of information that allow us to explore issues concerning the life and daily routines of specific social groups. Take, for example, domestic staff working for a family. Listed in the register as having their own room, this entry indicates the family's social standing, as you can see in this. I don't know if I can. No, there is no. You have the first line. You have indication of Mr. Henning Crawford with Miss Helen McGregor. It is a servant, and you have two rooms. One room for the masters and one room for the servant. But you have number apartment 18, 17, so the waiter, the servant is near the room of the masters, if I can say. Of course, we can also see whether this family is aristocrat, from the aristocracy, from the upper middle class or lower middle class. The room numbers also show whether this staff lived on the same floor as a family or a different floor. Is this the case of the Mr. Copuli from England? Yes, you have two rooms for the Mr. and Mrs. And Miss Adams, the domestic, is 16, and I think the chauffeur, it is Swiss, 38 is a different apartment. Let us also consider how guests are distributed throughout the hotel in relation to their social status and geographic background. The signing of the Treaty of Lausanne in 1923 led the authorities and the hotels
to require that delegations be accommodated in accordance with specific guidelines. And hotel registers have made possible to reconstruct the room configuration. You have in blue, this is the French, in red, the Japanese delegation, in yellow, the Egyptian delegation, and I see in black, gray, the Turkish delegation. You can see that the floors are distributed according to this delegation. It is of great importance because if enemies encounter the same floor, that could create some diplomatic problems. And this is not the Beau Rivage archive, this is another coming from the Lausanne Palace, another palace of Lausanne. Another example. One of my colleagues at the University of Neuchâtel has undertaken a research project aiming at elucidating a mysterious inscription by Marcel Proust, the famous French writer. In 1893, and found in the guest book of a mountain hut, a small hotel, in the canton of Graubünden, the east of Switzerland. And several Proust scholars have examined the mystery surrounding the inscription A.G in brackets. Louis de La Salle was the friend of Proust, and you can see the writing of Marcel Proust, brackets A.G, and an expression in German, den Vogel der heute singt, zu birds which today sings. It's a word you can find in Wagner opera. And it was interesting because Proust scholar qualified this inscription as exceptional, as it might provide new clues about Proust's life and his social circle. And this inscription has led to books, numerous books and articles. Some have claimed that there were two people, A and G, whilst others have suggested that it referred to a friend of Proust, Countess Greffule. Countess, you can see in the Proust books many references to this countess. But my colleague claimed that it was Alain de Gabriac, a friend of Proust. And you can see that literary history has here been driven to exploit a simple inscription to construct hypotheses about Marcel Proust. And I have a last example. 2 years ago, a conference was held in Ostend, Belgium, and I know that some of you participate to this conference. And this conference was dedicated on the links between hotel registers and police surveillance. And you can find the proceeding of this conference, the latest issue of the journal Immigrants and Minorities, and you have the title of the issue and the title of the conference, Controlling Mobile Guests Where They Rest, Comparative Perspective on Hotel Registration in Europe, 1840s, 1930s. And it's worth noting that a session on nearly the same topic has been proposed for the upcoming European Social Science History Conference, which will take place in Lyon in France next year. And the proposal is entitled Registering People, Agendas, Practices, and Friction in Central Europe, late 19th and early 20th century. This initiative demonstrates the interest in the usefulness of hotel register for matters that concern police surveillance, so political history and also economic history.
And I've written an article for the Austin Conference. And it aimed to gain a better understanding on how the city of Lausanne has dealt with these issues in terms of police surveillance and the role played by hotel reception facilities from 1880 to 1914. So Lausanne was an attractive place to live, sought after for its sunny location, medical facilities, work opportunities, and the refuge it offered for people in exile or looking for a place of peace and quiet. And its reputation explains the arrival of a wide variety of people. And in this sense, hotels were always both places of temporary and long-term residence. Consequently, they were linked to form of accommodation based on a wide variety of norms and standards and makes them refuges for a wide variety of clientele. But the lack of knowledge about new arrivals, their social and cultural origins, their political and ideological conviction, or their standard of living gave rise to concern that have been relayed to all levels of society and, of course, to the hotel. And these concerns have led to the introduction of mechanisms for neutralizing people deemed suspicious. And the identification of cases depended largely on the type of establishment. Establishment catering to more modest population, mainly immigrants, especially seasonal workers on building sites or in hotels, but also penniless students, have been the focus of increased surveillance. And the situation was different for hotels of higher standard. The supposedly more respectable clientele didn't arouse any particular suspicion, which explains the more sporadic checks. Due to lack of information, it is impossible to say whether the police officer had access to the guest registers. But certainly, the oral inquiry produced concrete results. Nevertheless, the reception facilities remain an important source of information. And they were even open to a great deal of interpretation. But that brings us to the final point. We have mainly been talking about large establishments, such as the Beau Rivage, the Palace, the Hotel Gibbon. They didn't cater to any type of clientele, as you know. Generally speaking, so there are, of course, exceptions, the chances of the archives of this large establishment being preserved, whatever the circumstances, are greater than those of smaller establishments, such as guest house, inns, and hotels of lower standards. For various reasons, the closure of family business, bankruptcy, etc., their archives have not survived their disappearance. We must, on no account, reduce the hotel industry to just luxury hotel and five-star establishment. The sector is full of many different types. So what can be done in the absence of these less prestigious types? While researching the links between the hotel industry and surveillance, I came across this question. And the response was, let's look for other archives. And making use of public censuses, national or municipal, can be of great help. In Lausanne, for example, in 1893, you have here two photos of this census, and the 1910 federal census, they are of key importance, but there are one reason why they are important. You can find the names of what we can say the invisible part of the hotel, namely the staff. Those we see, more or less, and without whom the establishment would not function.
chiefs, housekeeper, porters, gardeners, waiters, servants, as well as management staff and other can be identified and provide a broader picture of hotel establishment. So it is important to know that don't limit our research into the hotels, but you have to think about the other sources, municipalities or canton, region, the country can have. So my conclusion. Hotel registers are perhaps the most difficult sources to analyze due to their nature. List of names and details, their structure, which varies from place to place and across different periods, not to mention the fact that they are not always easily accessible. On the one hand, they require a considerable amount of work to extract information that can shed light on the issue at hand. At first glance, I would say, they tend to provoke more resistance than enthusiasm. But the other hand, they have limitations that can only be overcome by drawing on other sources: management, board of directors, accounts, relations with political authority, public census. However, they offer the advantage of providing both quantitative and qualitative insight into various aspects of the institution's operation. Above all, they highlight the hotel's role as a social space, its regulation, stratification, and hierarchies from the perspective of both clients and staff. And I will consider this citation coming from a French philosopher, François Derrida, who wrote an article on the archive, called in French the futur antérieur, the future perfect. I believe that the concept of archives is not focused on the past, contrary to one may tend to think. Memory is a matter for the future, and for archives, it is the future perfect, the passé antérieur, that, in a sense, determines its meaning and its very existence. It is always within this temporal framework that archives are constructed. And I like this term, le futur antérieur, the future in the past, or the past in the future. And I think this is why the archives are very important. So thank you very much. I don't know if these calls are officially registered, but we can raise this question. It is the Grand Bellevue in another famous place in Switzerland, Gstaad, in Bern region. Thank you very much for your attention. Sorry. It's too. Oh, I have to. Oh, sorry. Yes, of course. But I've not.
I've not seen in my program. Of course, there are plenty of them. Of course, the hotel lives with photography. Of the hotel, sometimes of the clients, of course, of the nature surrounding the hotel. Borivage is full of pictures of the lake and the boats and the Alps and Mont Blanc, etc., etc. Of course. Oh, yes, of course. Sorry. Yes, of course. This is a very important part of the hotel archives. And it deserves some analysis, specific analysis, because, as you know, photographs are difficult to interpret sometimes. And, of course, with relation to other hotel register, but the other document stored in the hotel, of course. Yeah. Merci beaucoup, Laurent, for the great lecture. I wanted to ask something about the staff you mentioned in the surveillance registers. Do you see any variety in the nationalities there? They are coming to Switzerland. Are they all Swiss-born? Or are there a lot of immigrant workers? And how does this evolve throughout 19th, 20th century? Yeah. Thank you very much for this question. It's very important and interesting. Firstly, I would say that the staff is not the first concern of historian. It is a clientele, the prestigious clientele, and for the hotel it is that it's where the staff is invisible for most of the part. We don't know what is what. Maybe the chauffeur at the reception, some sommelier, but the servant. But anyway, you can't see these people. So I was surprised that in the hotel register of the Bon Rivage, we have no mention of it. We can find in other places the board directors. We have 170 waiters, etc., etc. And it was a real surprise to see that in the public census, we can see them exactly, precisely where they come, not only from Switzerland. The majority, the great majority, come from Italian, France, and also from the Swiss, some, Valais, in Graubünden, there are some people, every season they come to important hotels. But the vast majority were foreigners. And of course, that raised the question of the seasonality of this, and the migration of these people coming from one valley to another. And of course, but we lack this kind of study. We lack this kind of study. And we have to know, it's my intention to I'm quite old, but if I can still work, it's my own, my next research, to have a better understanding of what the staff is and what is a staff. Gracias. Oh, okay, thank you. I'm sorry. Thank you for your speech. And I would like to know from the Yeah, okay. Yeah, yes. Sí. I said thank you for your speech, and I would like to know if from the public services, I mean from the public archives or from the university, they have established a policy in order to know and to list the different private archives that are in Switzerland related to the hotels, and if there is a policy to try to save this archive in order to take it and to put into the archive. It's a terrible question.
Yes, I can say yes, but I also can say no. There were, well, 15 years ago, a large initiative coming from the hotels and from researchers trying to save the archives. For 5 years, it was great enthusiasm. Everybody said, yes, 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 yes. 6 years later, because I think, and it was not a lie from the responsible of the archives of the Beau Rivage, the lack of money. It's strange for Switzerland to say the lack of money from establishing. We know that they create money and money and money, and they live, well, in another world. And I was devastating when these responsibles say, we lack money. I was ready to, well, no, don't say this. It's impossible for the kind of hotel you manage to say, well, to say these reasons. So you have some very interesting hotels like Badrup Hotel in St. Moritz. They have splendid archives, very, well, you can go there. And you have some, but it's difficult. It's not an easy problem. I hope that in the future, thanks to this kind of seminar, they will be aware of this situation. Thank you. Yeah. I will speak in French. Oui, ok. Vous avez parlé du profil des clients, du profil social des clients et de leur nationalité. Est-ce que vous avez eu plus d'informations sur le nombre de fois où ils sont venus dans l'hôtel? Est-ce qu'il y avait plus de clients d'une certaine nationalité, par exemple, qui revenaient à la même période dans l'hôtel? Est-ce qu'il y avait, ou alors est-ce que c'était forcément des clients différents? Est-ce qu'ils étaient attachés à un établissement en particulier? Alors oui, je répondrai une réponse de Normand. Oui, les deux. Il y a des fidèles qui reviennent. C'est indiscutable. Vous pouvez les retrouver dans les noms. Et généralement, ils restent pour une longue période. Ça peut être de 3 semaines, 1 mois, même 2 mois. Ils vivent presque à l'hôtel. Avec, je dirais, l'industrialisation du tourisme, notamment l'apparition d'agences de voyage, et là, le nom de Thomas Cook doit être mentionné, vous avez une clientèle nouvelle qui voyage en groupe et qui se déplace d'hôtel en hôtel pour des périodes beaucoup plus courtes, ce soit même 1 semaine, au maximum 2 semaines. Et ça, bien sûr, change la vision dont les directeurs d'hôtel ont de leur clientèle. Et ils doivent s'adapter à une clientèle qui voyage rapidement et peut-être ils n'ont pas toujours le temps de s'intéresser à cette clientèle parce qu'ils savent qu'à côté d'eux, vous avez des fidèles qui reviennent et avec qui on a presque des attaches importantes. Une remarque importante, peut-être qui est postérieure à la période que j'ai traitée, c'est l'arrivée des clientèles américaines après la Deuxième Guerre mondiale, notamment les soldats qui étaient venus en Europe et qui étaient passés par la Suisse, et qui, une fois les combats sont terminés, la paix retrouvée, viennent avec leur famille. Ils viennent comment? Ils viennent en voiture. Et ils restent 1 ou 2 jours dans l'hôtel. Et de la part des directeurs de hôtel, c'est une révolution. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce type de clientèle qui veulent absolument avoir tout ce qu'ils ont envie d'avoir. Les dernières innovations, notamment un garage pour la voiture. Ils veulent le téléphone et même ils trouvaient que les tapisseries étaient horribles
qu'en une semaine, ils ont dû complètement transformer les locaux, les chambres, pour les adapter à ces goûts un peu nouveaux d'une clientèle qui vit peut-être autrement et qui peut-être raisonne autrement en termes de voyage et de déplacement. Et ça, bien sûr qu'on le voit dans les registres. Et même dans les années 60, le Beau Rivage Palace décide de mettre un quota, pas plus de 30% d'Américains, parce qu'ils sont vraiment trop exigeants, ils entraînent trop de frais. Donc on dit non à des clientèles américaines, alors que les chambres sont disponibles. Mais il y a une politique alors extrêmement limitative envers cette clientèle qui transforme les usages du voyage, et bien sûr qui va être, après coup, voilà, ça va être la clientèle qui va être la plus importante, celle qui a façonné peut-être un nouveau mode de l'hôtellerie. Bé. Moltes gràcies, professor Tissot. Ha estat molt interessant i a continuació podríem passar a la primera taula de comunicacions, que estarà coordinada per en Narcís Figueras. Endavant. Bé, bon dia. Anem a començar aquesta primera sessió de comunicacions, que n'inclou 4, ho teniu en el programa. Presentaré tot seguit de manera general als participants i després ja aniran intervenint l'un darrere l'altre. Tenim una hora per aquestes 4 presentacions. En primer lloc, Patrick van der Nieuwenhof és arxiver de la ciutat de Zaventem, a Bèlgica, i s'ha especialitzat en la preservació i difusió del patrimoni documental municipal. Impulsa iniciatives arxivístiques participatives, com projectes de memòria oral i col·leccions impulsades per la ciutadania. Treballa per apropar l'arxiu a la comunitat i reforçar-ne el paper com a recurs cultural compartit. Ell ens parla, com teniu en el programa, dels arxius locals com a porta d'entrada per la història del turisme a Zaventem, des de les cases rurals a un centre aeroportuari global. A continuació, Peter Anderson, ell és catedràtic d'Història d'Espanya del segle XX a la Universitat de Leeds, al Regne Unit. És especialista en història social i cultural contemporània i ha publicat diversos estudis, incloent-hi un article sobre el turisme britànic a Espanya. Actualment codirigeix un projecte d'història oral sobre les experiències dels turistes britànics des dels anys 60. Es parlarà, com heu vist, també de l'Archivo Mass Observation y la experiencia de los turistas británicos en España desde el enfoque de los relatos de vida. També ens acompanyarà en Ramon Faura, que és doctor, arquitecte i músic. És professor a l'ISABA, a Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona, i docent en altres universitats. És especialista en teoria del disseny i arquitectura, ha estat editor de quaderns d'arquitectura i urbanisme i comissari d'exposicions. És autor de llibres i articles i director del documental L'estat turístic. També té una trajectòria musical en diversos grups. Ell ens parlarà de l'hotel Anabel com a símptoma de l'evolució turística a Lloret de Mar als anys 70. I finalment, Pau Saavedra és llicenciat en Història de l'Art i en Documentació, és tècnic d'arxiu al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona des del 2001, especialitzat en audiovisuals. És professor d'Arxivística i Preservació Documental a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió Documental. Ha participat en projectes sobre arxius televisius i patrimoni audiovisual
i és autor d'un llibre sobre documents audiovisuals i diversos articles especialitzats sobre el tema. Ell parlarà d'un cas concret, el cas de Narcís Sans i el documental turístic 1955-1971. Doncs convoquem ja el primer comunicant, en aquest cas és Patrick von der Nieuwenhof. Endavant. Good morning. I will also speak in English. My Spanish or Catalan is not that good. No, I will do it in English. Like introduced, I'm the archivist of the city of Zaventem, and I will talk about how a local rural community is evolving towards a more international airport, touristical hotel hub. You see. So, my presentation, my paper will have 4 short points. Some highlights about the history of tourism in Zaventem, but I will also talk about sources, in addition to what already was presented on hotel registers. The added value of archives in tourism, and I will end with a short reflection on the connection we can make between a hotel and an archival service, an archival deposit. But first of all, I also have to confess this is my very first time that I am in Lloret de Mar. But in my own personal family archive, I did find something very interesting. My uncle, André Peters, who became almost 90 years old, when he was dying, afterwards we were looking in his boxes, and he kept some pictures, photos. He made some notes, and one of the notes that we could find back in his drawings was one where you can see on the left upside, 1965, 10 days, Lloret de Mar. It's not only interesting to know that my uncle was here more than 60 years ago, but also to see with which company he was traveling. You can see on top, Traveling's success tours. And those that were also visiting yesterday the exhibition in the library, they saw in one of the registers that Belgians were registered also with success tours. So this is also a suggestion that we not only look to archives that are kept here in Lloret de Mar, in hotels, in touristical offices and so on, but also perhaps it's a challenge, it's a task for us, for me, to go to see if the archives of these success tours, which was Belgian, are still existing and how they were developing, how they were attracting people towards Lloret de Mar, but also to other destinations. Because 1965, I think it's not a coincidence that he came. Also, those who participated yesterday with the movie, the documentary we saw from that period, perhaps it also introduced to this kind of traveling companies to attract people to come to Lloret de Mar. He was also keeping some postcards. This one is from 2007, but then he changed the company, and you can see all the dates, all the years that he was coming to Lloret de Mar, not with success tours anymore, but with Reizen Lauwers, and he was writing Hotel Augusta. Also the price is mentioned here. What he paid in 1994, 50,000 Belgian francs. But you can see also the changing into euro and how the price was evolving.
He also kept some pictures. This is a very nice one. This is one of my missions for next day, to go again to that hotel to see if they still make pictures, Hotel Augusta, like this. It was a welcoming picture when you were entering into the hotel. You were set into a scene, and they made a picture of you, and they say, welcome. It's a picture of 1998. But coming back to Zaventem, if I say Zaventem, do you know Zaventem? Has anyone heard about Zaventem? But most of the people will say Zaventem, and they make the connection to Brussels Airport. Therefore, Zaventem is very well known. But it's also more than that, Zaventem. To give an idea, at this moment, in present time, 37,000 inhabitants. We have 4 core communes, what I can say, because we had a big fusion of cities in the 70s. So we have 4 core communes. The history is going back to the Roman period, and the oldest mentioning of Zaventem in documents is in 1117, and then at that time it is called Zaventa. But besides the Brussels airport, we also have a masterpiece in the St. Martin church. This painting is from Anthony van Dyck, the St. Martin dividing his cloak to a beggar from the beginning of the 17th century. So also this is a part of Zaventem. And then I will start with some examples, which is referring to tourism, hotels, and the transit of tourists in Zaventem. This building, at the present time, it's only a restaurant, still existing, but it goes far back in time. With far, I mean the 18th century. What you can see on the left side, Brussels, and on the right side, Leuven. 2 very known, big cities in Belgium. Zaventem is on the connection between Brussels and Leuven. Nowadays, you can do it by a highway, the E40. But in the past, and you see here a map of Ferraris, the 70s of the 18th century, you don't see this highway, of course, but you can still see at that moment, the highway, the road from Brussels to Leuven, with in the red circle, the place where the restaurant is situated. And what we can see in the mid-19th century, at that place, where you can see here the red circle on the map, you can see there where the restaurant still is, and you see there the name Barrière, or the word Barrière. So this place, this house, was a kind of, really, literally, a barrière between Brussels and Leuven. If you wanted to travel from Brussels to Leuven, or the opposite way, you had to pass there, and there you had to pay a tax to go from one city to another. It started as a very small house, as a controlling house, but the people were smart enough to see that, okay, when people are traveling, they want to rest, they want to drink something, perhaps they want to eat something. And they started to develop, step by step, a bigger house, until the moment that they had a cafe, restaurant, and also hotel accommodation for people that were traveling. If you remember the first picture, you can still see how it was. They really kept it very well. And at the beginning of the 19th century, let's say the 1920s, a family, Bulens, was again smart enough. And they say, people are staying here, they are traveling, but perhaps they want to make touristical tours also. So they said, let's start with what they write, the grote luxe autocar, under the big luxury autocar tour. So they made also, and you can see him, the car
on your left down. So you can not only drink, eat, stay there, but they take you also on a trip in the neighborhood. So this is one of the examples of things that were developed alongside the road between Brussels and Leuven. Another remarkable period is 1866, when the train was developed between Brussels and Leuven. Why? Because other people at the old train station, people said, okay, perhaps people will also stop in Zaventem, and we start to develop hotels, cafes, restaurants. This is a family who, for a long period, they kept this hotel in Zaventem. The interesting part of this hotel is that it was in front of a school where children stayed. So during the week, they were staying there. They were sleeping and eating and working and going to the school there. So this is for people from Brussels, Leuven, or other cities that were a bit more rich. They put their children into the school for 1 week. In the weekend, they were coming by train, coming to pick up the children, but sometimes they stayed there for the weekend also. Another example is Hotel de Vie, Paris, from the family Forbizeur in the center of Zaventem. Just another thing is you can have the big train, but with the train you cannot reach every rural community. So they also developed a network of tram roads. This is an example in which it was also passing in one of the core communes, the tram, and it gave you the opportunity to travel to more rural points in the communities. And then you see something very specific, that the richer people were coming first for 1 day, 2 days to Zaventem, but not only to Zaventem, also to other places between Brussels and Leuven. But because of the rural area, the good air that they experienced there, it's not crowded like in Brussels. They say, okay, why to travel for 1-2 days? Let's make a bigger house in which we have something like a holiday house. And after a while, they were staying permanently over there. So this is an example of a house of a family that they created because of the rural context where they were living in. And then 1958, the airport Zaventem was having a big impact on tourism, but also on the development of hotels. Because in that same year, we had the World Exhibition in Brussels. Those who know the Atomium, it's the most famous building of that World Exhibition. But they also started with tours to pick up the people, let's say a Flixbus or a BlaBlaCar bus from the beginning of the 20th century. They were going to pick up the people to bring them towards the airplane. One of the first big companies, hotel chains, was Sheraton, is in front of the Brussels airport entrance. This was one of the first chains of hotels that came into Zaventem. It was already mentioned, and I will go a little bit further because otherwise I will pass my 10 minutes. The sources we have in the community archive, in the city archives, are, besides those that were already mentioned, you can see the decisions, the council minutes, the population registration, what you also mentioned, fiscal records, urban planning files, commercial registers, transport and mobility records, because I've mentioned the train, the tram, the airport. It also has given the former authorities some challenges to deal with.
certainly on mobility, and those who are going to visit Zaventem or the Brussels airport nowadays will see that there is a big construction going on to improve the ways there. Tourist promotion, police and public health records was also already mentioned, and private collections, photographs, postcards, and family archives. This is more or less what we have in the City Archives of Zaventem, with a link to tourism and hotels. And of course, we also have some postcards from in the past. I think this is also something very interesting to be studied on how they present themselves. How is Zaventem presenting themselves to other people? What you can see here, the train, of course, you can read Zaventem. But on the other hand, you see un bonjour de Zaventem. It's written in French, but Zaventem is a Flemish-speaking, a Dutch-speaking community. But in that time, a lot of French-speaking people were coming to Zaventem. If you go a little bit further in time, Souvenir de Zaventem, and besides the rural aspect, they also make a reference to the upcoming, developing industry in Zaventem. So it's also interesting to invest, like an investment for people to come to Zaventem. The more recent, then you see the shift again towards heritage, buildings, and the green aspect of Zaventem. So, this is about Zaventem, the history of tourism in Zaventem. And of course, we will talk about this more today and tomorrow. Of course, archives do have an added value for touristical development. Coming out for the past, think about storytelling, think about new products based on what we had in the past, and so on. To end, just a short reflection in which I think there is some kind of connection between the archives and hotels, because sometimes archives are seen as very closed deposits in which you cannot enter, guarded by some rules, which you have to handle with care. But on the other hand, it's also having a link to your family, your person. Think of archives as hotels for personal history. Temporary yet enduring places where lives check in, rest and wait to be encountered by others. Like hotels, archives are spaces of transition. People arrive carrying luggage, letters, photographs, diaries, emails, official documents, and so on. These materials do not belong entirely to the present anymore, but neither are they fully gone. In checking them into an archive, individuals or families entrust fragments of lived experience to a place designed to hold them safely, sometimes for generations. The archive becomes a reception desk for memory. And if archives are hotels, archivists are their host. They welcome materials, decide how they will be arranged, and ensure that the conditions are right for preservation. Their work is not a neutral housekeeping. It shapes how guests will be remembered and encountered. While materials get a larger room, which are stored in the basement, which are never allowed to check in at all, the host also mediates access. Some rooms are always open, others are locked for decades. Privacy restrictions resemble the "Do Not Disturb" sign on the door, respecting the fact that some personal histories need time before they can be entered. To end, the metaphor invites a critical question to all of us. Who has been allowed to check in? Historically, many people, women, working class individuals, migrants,
Marginalized communities have had their lives denied a room. Their histories were treated as unworthy of preservation. Reimagining archives as hotels reminds us that hospitality matters. It's about an ethical archive, an ethical question for all of us. What do we keep? How do we keep it? Thank you. Sí, demanaríem que, sisplau, respecteu els 10-12 minuts, perquè si no s'allargarà molt i no arribarem i no podrem fer la pausa que fer. Vinga, gràcies. Buenos días a todo el mundo. Bueno, yo soy británico, pero voy a hablar en castellano, porque eso de Nigel Farage y el Brexit me ha... Ya el inglés ya no tiene el sabor que tenía antes. Bueno, es una ironía de la historia del turismo que la voz del turista muchas veces no se encuentra o no está presente. Y creo que esta falta de voz se vincula con la falta de presencia de los turistas en los archivos. Si pensamos en archivos como el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares o archivos provinciales, muchas veces tienen, bueno, ustedes me dirán, pero a mí me parece que tienen los papeles del Ministerio de Información y Turismo, o sea, del Estado, y a veces el sector turístico, como se ve en la revista Editor, que muchas veces tienen la voz del sector turístico. Bueno, lo que quiero decir, bueno, antes de decir eso, creo que este silencio de la voz de los turistas tiene mucho que ver con eso, la manera en que pensamos en los turistas y la manera en que pensábamos en los turistas, que muchas veces tienen mala vista. Aquí tengo una cita de Robert Graves, un intelectual británico, que decía eso de los turistas, que no lo voy a leer, pero que son ignorantes, que no saben nada de la historia y tal. Y eso... Es por eso que tengo el interés en encontrar un archivo que tiene la voz y la experiencia de los turistas para darles más dignidad, creo. Y por eso tengo interés en ese archivo, que es el archivo de Mass Observation. Les voy a explicar un poco la historia del archivo Mass Observation. Es un archivo que se encuentra en Brighton, en el sur de Inglaterra, en la Universidad de Sussex, y se fundó el archivo en el año 1937, en enero del 37, en plena guerra civil en España, con el auge del fascismo, y se fundan dos intelectuales británicos, Tom Harrison y Charles Madge. Los dos son intelectuales de la izquierda muy típicos de la época. Tenían un miedo del fascismo, estaban deprimidos por la depresión y el Partido Laborista, que no tenían respuestas a la crisis económica que había. Entonces, tenían mucha fe en la clase obrera y querían conectar con la clase obrera. Y por eso lanzaban ese proyecto de ir observando la clase obrera para saber más de sus actitudes, de sus crecimientos y tal. Entonces, tienen una manera de investigar social a través de la observación. Era un poco, no tenía mucho que ver con la ética, porque lo hacían en secreto. Y había, por ejemplo, en Blackpool,
iban observando en secreto a las personas como pasaban por la playa. Bueno, eso no les resultaba con mucho éxito porque no podían entender por qué la gente andaba por la playa sin mirar al mar. Entonces, para conocer por qué, tenían que preguntarles. Y por eso empezaron con otra metodología que era a través de encuestas. Y lo que hacen es tienen como 1.000, 2.000 personas de todas las clases, pero sobre todo la clase trabajadora y clase media, les mandan informes o cuestionarios sobre un tema, por ejemplo el turismo, y dicen, escribe todo lo que quieres escribir sobre este tema. Entonces, es una manera importante para conocer la historia social de Gran Bretaña. Y han hecho 2 investigaciones que se llaman directivos, supongo, en el 1987 y en 2012 sobre el turismo y el lugar del turismo en las vidas de las personas británicas. Bueno, ¿qué nos enseñan las respuestas y las voces de estos turistas? Pues les voy a dar un ejemplo. Van contando sus vidas desde los años 30, 20 incluso, y cómo han ido cambiando sus experiencias turísticas. Y les pongo 2 fotos. Aquí tenemos casas típicas de Leeds, donde vivo yo. Esas son casas adosadas, pero se llaman back-to-back. O sea, aquí una casa, aquí otra casa. Y muchas veces tienen el retrete fuera y compartido con más gente. Bueno, en los años 50 y 60 se van de vacaciones a lugares como Torremolinos y tienen ducha, terraza, toda la modernidad. O sea, es un cambio social profundo para ellos. Y eso se nota en lo que escriben sobre la historia. O sea, que la experiencia del turismo es un símbolo del progreso social y su movilidad social. O sea, súper interesante desde el punto de vista de la historia social. Y por eso quería enfocarme un poco en los relatos de la vida. Y esos relatos de la vida tienen una narrativa que tiene una estructura bastante típica. Por ejemplo, la gente cuando hablan de su vida, el sentido de la vida y cómo entienden la vida desde la perspectiva del presente, hablan de lo que han vivido con otra gente, la valoración de otro lugar, cambios en su vida como el matrimonio, la jubilación o ruptura con la familia, y el turismo tiene un lugar simbólico en todos estos procesos. Bueno, como no tengo mucho tiempo, voy a darles un ejemplo, solo un ejemplo de una mujer que escribía para Mass Observation en el 1987. Y esa mujer, en el año 67, con 18 años, seguía bajo la dominación de su padre, que no le dejaba salir, no le dejaba tener novios y tal. Entonces, durante todo el verano del año 67, trabaja, tiene 2 trabajos, uno por el día y el otro por la noche. Reúne el dinero para irse de vacaciones en septiembre del 67. Y eso es lo que dice sobre sus vacaciones. Lo dice en el 1987. En el 1987 esa mujer ya es madre soltera, no tiene mucho dinero, no tiene muchas posibilidades y muchas oportunidades. Pero cuando piensa en España y cuando piensa en sus vacaciones en el 67,
Las vacaciones para ella relucen como libertad o símbolo de la libertad, la posibilidad de rehacerse, de trascender sus limitaciones sociales. O sea, para ella las vacaciones tenían un significado muy profundo o profunda en su vida. Entonces, para concluir, el archivo más observation, cuando se utiliza en paralelo, en combinación con los relatos de la vida, ofrece avances significativos, nos ofrece una vía para examinar el cambio histórico a través del análisis de cómo los individuos vivieron las transformaciones sociales y de cómo les otorgaron sentido en el marco de sus propias trayectorias vitales. Mediante el análisis de dichas experiencias es posible trazar tanto los procesos de cambio social como sus consecuencias a largo plazo y sobre todo ese enfoque permite devolver la dignidad a unos turistas que con demasiada frecuencia han sido retratados, como hizo Robert Graves, como crédulos, vulgares e ignorantes. Y me parece que con el debate con el overtourism, estos enfoques ya vuelven un poco que el turista es la causa de muchos problemas. En vez de entender lo que significa para el turista la experiencia del turismo, sobre todo en sus trayectorias de la vida. Bueno, muchas gracias. Sí, no? Vale. Ahí. Val, començo ja, sí? Hola, bon dia. No m'agrada gaire llegir en públic, el que passa com si no llegeixo i tenim el temps molt acotat, puc estar 3 hores, m'ho he preparat escrupolosament. Parlaré sobre l'hotel Anabel. Visat al març del 1970, l'hotel Anabel comença a construir-se just en el moment en què el fenomen turístic canvia de signe. Del turisme familiar, de sol i platja, a una explotació turística basada en l'oci nocturn, a Lloret. L'edifici és singular en si, ja que potser per primera vegada a Lloret, l'hotel, l'edifici esdevé una macroestructura que fagocita usos fins a ara externs, a l'allotjament, entre d'altres, discoteca, bolera, centre comercial, aparcament, allotjaments especials i segregats pels animadors o guies turístics i, a més, una terrassa jardinada amb piscina suspesa sobre el carrer que converteix l'edifici en pont. Semblaria que al turista, un cop arribat, no li cal sortir del recinte. Quan es construeix l'hotel Anabel, el pla d'ordenació urbana vigent és el de 1955, aprovat el 57. Es tracta d'un pla que l'any 1970 ja ha passat per diferents revisions que testimonien la perplexitat de l'administració local davant d'un fenomen al turisme que de forma molt ràpida planteja nous reptes i fomenta vells abusos. Un fenomen en cap cas nou, que arrenca abans de la guerra i que a mitjans dels 80 les cròniques locals encara valoraran en termes celebratius. El Pla General d'Ordenació del 55 inclou 18 pàgines dedicades a explicar les preexistències de Lloret. Es remunta fins abans de l'arribada dels romans. Jo no aniré tan lluny, em quedaré a principis del segle XX, just després de la crisi del suro. Em saltaré unes imatges que he escurçat.
Durant el govern de Montero Ríos, des de Madrid, el turisme es converteix, estem parlant de principis del segle XX, en una realitat que cal fomentar. L'any 1905 es crea una comissió nacional destinada a promocionar les excursions locals i l'atracció d'estrangers. S'organitzen congressos sobre turisme. Es redacta una normativa per a regular l'hostaleria, la Real Orden del 17 de març del 1909, i també es funden entitats com la Societat de Atracción de Forasteros, en 1908, la primera que organitza excursions dominicals des de Barcelona fins a Lloret. Al mateix any, Ferran Agulló s'inventa l'apel·latiu Costa Brava. És en aquesta primera fase que ja es comencen a produir puntualment les primeres transformacions urbanes a Lloret. El 1919, el Marquès de Roviralta comença la urbanització de Santa Clotilde, el 1920 s'inaugura el primer hotel, el Costa Brava, i al mateix any es munten els banys d'en Serafí, parasols rectangulars de fusta i canyes, prova evident d'una nova manera d'usar la platja, inèdita. Als anys 20 ja es pot parlar d'una colònia estable d'estiuejants. És també durant la dècada dels 20 que apareixen els primers intents per fomentar el negoci hoteler Lloret. El 1925, Just Marlès i Villarrodona, el capità de la Marina Mercant, funda el Sindicat del Turisme. Es desenvolupen activitats de promoció turística com la publicació de quinzenaris, Aires Lloretencs, que actua com a propagador de les virtuts de la vila i també com a agència de viatges. Als principis dels anys 30, Lloret ja compta amb 209 famílies d'estiuejants. L'any 1931 es construeixen uns segons banys, els Banys Ventura. És precisament a finals dels 50, passades les penúries de la guerra i la famada postguerra, just quan sembla obrir-se un nou cicle econòmic de bonança, que entra en vigor a Lloret el nou Pla d'Ordenació Urbana. Es tracta d'un document especialment interessant per comprendre la situació de la vila just abans del boom que vindrà als 60. Segons el pla, l'any 1955, en una sola temporada, l'oferta hotelera era a punt d'incrementar-se més d'un 42%. De 600 habitacions a 854. Caldria afegir els 200 habitatges de lloguer i els més de 300 habitatges de propietat. A la fi dels 50, la colònia d'estiuejants encara és la base de l'economia turística, aproximadament 3.000 persones, a les quals s'afegeixen les 1.600 persones que s'allotgen en hotels. Les xifres sobre el transport incloses en el pla del 55 encara són més útils per comprendre un tret demogràfic que amb el pas dels anys no només esdevindrà crònic, sinó que anirà en augment. La diferència entre els habitants entre estiu i hivern i la conseqüent proliferació d'edificis buits a meitat de l'any. Segons les xifres del 55, el nombre de viatgers a l'òmnibus els caps de setmana de juliol a setembre és de 700 persones per dia. La resta de mesos, temporada baixa o no temporada, només és de 75 persones. Segons aquestes dades, la població flotant turística a l'any 55 multiplica gairebé per 10 el nombre de lloretencs, 9,3 vegades. Els accessos a Lloret continuen sent complicats, si ho comparem amb localitats veïnes com Blanes, que disposa d'una estació de tren. A més, la carretera nacional, la N2, que ve de Barcelona per la costa, es desvia cap a Girona molt abans d'arribar a Lloret. El context internacional també explicaria l'imminent creixement turístic. L'apropament de Franco als Estats Units, Plan Marshall, etc., estem en plena Guerra Freda, l'ingrés d'Espanya a la ONU, la recuperació econòmica d'Europa i l'aparició d'una classe, diguem-ne, mitja, europea, disposada a gastar, converteixen el litoral ibèric en un destí especialment atractiu per a aquest nou turisme de sol i platja pensat per a les masses. Als 50 comencen a aparèixer activitats relacionades amb l'oci nocturn. A l'Hotel Rosamar, al Rancho Chico, a l'AM, a les Cueves, l'administració municipal intensifica les accions destinades a captar turisme estranger. El 1959, l'alcalde, Narcís Figueras, constitueix una junta local d'informació, turisme i educació popular i es contracten espais publicitaris fora de Lloret, fora d'Espanya. És des d'aquest context que sorprèn la prudència d'aquest pla d'ordenació urbana del 55-57 i la seva, diguem-ne, incapacitat per anticipar-se al que vindrà. El gran nombre de revisions i modificacions a les que serà sotmès el pla al llarg dels 60 ens permet fer-nos una idea de la ràpida transformació del sector turístic i la creixent explotació del patrimoni públic com a principal actiu, sigui la platja, les cales, els boscos i l'espai urbà. Així, ja l'any 59, comencen a redactar-se modificacions destinades a urbanitzar espais fins ara verges com la platja de Fanals, per allotjar més turistes. Es succeeixen les modificacions del pla original, una en el 63, 65, 66 i encara una altra en el 67. Fins al 73, amb l'hotel Anabel ja construït, no s'iniciarà un nou estudi urbanístic encarat a la confecció d'un nou pla d'ordenació. L'activitat privada s'avança, doncs, a la gestió pública i potser això explica la ràpida degradació del litoral català que tant afecta el patrimoni paisatgístic com el patrimoni urbà.
Allò que fa de Lloret un cas particular és la velocitat amb què passa d'un model familiar a una explotació intensiva del model fordista. A diferència d'altres localitats amb una tradició turística més assentada, penso en Sitges o Sant Feliu de Guíxols, el vertigen dels canvis farà que el pas al turisme d'estiuejants, el turisme de masses, sigui en realitat un salt directe al turisme de baix cost. Com a Platja d'Aro o Salou, l'oci nocturn esdevindrà el centre fagocitador de l'oferta turística. Els trets ambientals de gran part de la vila quedaran marcats per un ús intensiu de l'espai públic monopolitzat per l'oferta nocturna i la gran afluència de gent. Estació d'autobusos, cobriment de la riera, rètols lluminosos, discoteques, màquines recreatives, massificació de l'espai públic, barris fantasma durant la temporada baixa, etc. La crisi del petroli, a l'any 73, més enllà del momentani enlentiment d'aquest procés de turistificació, acabarà impulsant un nou turisme en grup més econòmic que viatge en autocar. Aquí estan, com dèiem al principi, les habitacions per als guies a l'hotel Anabel, que es disposen en allotjaments segregats. Dels 39 hotels de l'any 56 hem passat als 203 establiments de l'any 1975 i caldria afegir-hi els 421 bars i restaurants, les 53 discoteques i les 21 agències de viatges. En una enquesta local duta a terme l'any 1976 ja queda palès quin és el nou tipus de turista. Els solters, 43,3%, gairebé superen els casats, 47,4%. També és significatiu que el segment d'edat més important sigui el comprès entre els 18 i els 24 anys, 33%. L'estudi apunta la necesidad de prestar atención a este turismo de diversión en lo referente a las instalaciones y ambiente general de la localidad y sus establecimientos. La gran quantitat perdoneu, que hem fet uns canvis d'última hora. Bé, no passa res. La gran quantitat de sòl no urbanitzat del que encara disposa la vila quan el salt quantitatiu comença a prendre forma, al voltant dels 70, també explica la rapidesa dels canvis. Sòl no urbanitzat, especialment allà on a partir d'ara, a partir dels 80, es concentrarà gran part de l'oferta nocturna, als marges de la riera. També caldria considerar les comunicacions, la construcció de l'aeroport de Girona, l'any 65, al principi amb un tràfic modest, i sobretot, més important, la construcció de l'autopista, l'actual AP7, que tant connecta Lloret amb Barcelona com amb França, és a dir, amb Europa, és a dir, amb els autocars. El 7 de juny del 69, vaig tancant, Joan Gallard Sais presenta en nom d'Anita Torres Corcó i la seva esposa un pla d'ordenació de manzana per la finca anomenada Sénia d'en Torres. L'idea és fer-hi un hotel, 7 dies després el BOE ja recull l'aprovació per part de l'Ajuntament de Lloret i el 2 de març del 70 es presenta el projecte a l'Ajuntament per obtenir el permís d'obres. El projecte el signa l'arquitecte Leopoldo Rodés Parés. Deia a l'inici que la vocació urbana de l'edifici ve causada per la disposició d'uns usos que fins ara no formaven part de la funció hotel. Segons la memòria del projecte, es precisa un hotel de segona categoria amb una capacitat de 420 persones amb altres serveis com una cafeteria-restaurant, una bugaderia, una guarderia, dormitoris per al servei i també una piscina d'ús exclusiu per als clients de l'hotel, més una reserva d'espais per a locals comercials, boleres i una cafeteria d'ús públic. El projecte també inclou un aparcament i una sala de festes o discoteca. Aquesta vocació urbana de l'edifici, fagocitar usos fins ara externs, es fa evident en la relació que l'hotel estableix amb l'entorn. En relació a les ordenances i al pla d'ordenació vigent, es posa de relleu la creació d'un carrer de 6 metres d'amplada pel centre del solar. És el carrer per sobre del qual l'hotel actuarà com a pont, que seria, perdoneu, aquest carrer, l'actual carrer Narcís Fors. L'hotel acaba sent una mena de pont que passa per sobre del carrer. Gest insòlit en la mesura que sacrifica espai privat per cedir-lo a la vila. Gest insòlit, sento no tenir les imatges aquí, les havia preparat, gest insòlit en precedents tan il·lustres, parlo de l'edifici Pont, entre d'altres, com per exemple l'edifici de la Bauhaus de Walter Gropius, la Kalmarhofs de Viena o la Siedlungspangen a Rotterdam de Brinkmann. Arquitectures, les que cito, dels anys 20-30, arquitectures socialitzants on l'interès privat queda subordinat al bé públic. Proposta, per tant, més pròpia de l'arquitectura experimental d'avantguarda que de l'urgència comercial d'un entorn turistitzat que fa de l'Hotel Anabel un edifici singular i particularment molt interessant. Aquí veieu l'alçat que mostra el pas del carrer, seria, això és amb groc he marcat, això seria un carrer que passa, el carrer Narcís Fors, a l'altra banda estaria la piscina, aquí veieu l'entrada, això és un carrer que passa, que connectaria amb la riera,
piscina suspesa, la part jardinada, allà darrere estaria el carrer passant per sota l'edifici. Una fotografia de la plataforma pont parcialment suspesa a l'espai de la piscina. Piscina pot ser explicable per la distància que hi ha fins a la platja. És evident que la sala de festes, la bolera, els restaurants, els locals que donen al carrer del Carmen ens remeten a un model turístic on la platja i el mar ja no són potser el principal atractiu. És cert que quan l'hotel Anabel es construeix, la importància del carrer avui anomenat Narcís Fors, que connectaria l'hotel Pont amb el nou centre d'oci nocturn, la Riera encara no existeix com a tal. El carrer encara no està del tot obert. Molt a prop, vaig acabant ja, última imatge. Molt a prop de l'hotel Anabel trobem combinacions similars, per exemple l'Hostal de la Glòria o l'hotel Mireia. Piscines i jardins suspesos, fractures volumètriques. Tanmateix, una dada important. A diferència de l'hotel Anabel, es tracta d'edificis fets a trossos, formes parcialment improvisades al llarg dels anys a mesura que la demanda anava augmentant. A diferència d'ells, a l'any 70, l'hotel Anabel, planificat d'entrada com a espai urbà en si, suposa una inversió important. És l'oferta que genera la demanda i ho fa, a més, des de l'arquitectura. Moltes gràcies. Bé, hola, bon dia a tothom. Bé, abans que res, presentar una mica el que és el fons Narcís Sans Prats. És un fons fotogràfic i audiovisual que es conserva des de l'any 1995 al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona, gràcies a la donació que van fer els seus hereus. Pel que respecta a les pel·lícules, que és el que ens ocuparem avui, aquestes van ser digitalitzades a finals dels anys 90 i van ser posades a disposició del públic en línia l'any 2006, i bé, és un dels fons, per no dir el fons més demandat per les companyies productores que cerquen imatges per incloure en els seus productes audiovisuals, i aquestes mateixes companyies ens demandaven que féssim una digitalització en alta definició, que precisament hem fet aquest any 2026, i pensàvem que aquest escenari era una oportunitat immillorable per mostrar, encara que fos, alguns fragments d'aquestes pel·lícules. Bé, el fons consta de 594 unitats documentals i podríem dir que aproximadament un terç són filmacions de la Costa Brava. I entre aquestes filmacions podem veure el que presentem avui, aquests documentals turístics, i també hi ha altres reportatges i filmacions en brut, descarts d'aquestes pel·lícules i d'altres. Bé, podríem definir, segons aquesta definició d'Antoni Alrey Reguillo, que el documental turístic com un tipus de pel·lícules de curt, mig i llarg metratge que, en forma de relat de no ficció, tracten sobre un lloc, país, regió, ciutat, espai natural o cultural, etc., susceptible de ser percebut com a destí turístic, propiciant en l'espectador la possibilitat de viure una experiència viatgera virtual, suscitant el seu desig de convertir-la en real. És a dir, que es focalitza, diguem-ne, en dues principals característiques. Per una part, que la filmació s'ha de focalitzar en els atractius de l'indret, ja sigui pel seu paisatge, pels seus monuments, pel seu folklore, etc., i que ha de suscitar en l'espectador el desig de viure una experiència viatgera. I aquestes dues característiques les veurem clarament en els documentals de Narcís Sans. Podem dir que el gènere del documental turístic pren, diguem-ne, el seu màxim esplendor. No, perdó, l'anterior. No es pot reproduir? Bé, us volia dir simplement que tot i que té el seu màxim esplendor entre els anys 60 i 70 del segle XX, aquest tipus d'expressió ja és molt anterior i des del principi, ja dels inicis del cinema, ja existeix, diguem-ne, aquest tipus de pel·lícules. Us volia mostrar la pel·lícula de Gerón, La Venís Espanyola, que es conserva a la Filmoteca de Catalunya, de II Seminari, que és de l'any 1912, i ja veiem, diguem-ne, aquestes característiques que tindrà aquest tipus de documental turístic. Ara sí, la primera que mostrem de Narcís Sans és aquesta que es diu Costa Brava, de l'any 1955, i el primer que podríem dir de Narcís Sans és que es va moure sempre molt proper als cercles oficials que són encarregats de la promoció
turística a les comarques gironines i a la Costa Brava en particular, i que una de les seves primeres pel·lícules documentals i que marca probablement l'inici de la seva faceta com a cineasta professional és aquesta que es titula Costa Brava de l'any 1955. La pel·lícula és un recorregut en imatges de la Costa Brava des de Blanes fins a Portbou i està sonoritzada amb música i amb veu en off, tot i que, igual que la resta de pel·lícules, hem tret el volum perquè no interfereixi en el nostre discurs. Bé, aquesta pel·lícula va ser projectada, va tenir molt bona acollida quan va ser projectada i va fer fins i tot el salt a Madrid, on es va projectar l'any 1956 al Salón de la Cinemacoteca Educativa Nacional en presència del llavors ministre d'Educació, Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, així com altres autoritats i personals de les ambaixades estrangeres. La pel·lícula no va acabar aquí el seu recorregut, es va continuar projectant, per exemple, durant la primera reunió internacional d'agents de viatges i hotelers celebrada a Girona l'any 1960 i també en la segona edició celebrada a Lloret de Mar l'any 1963. Bé, en aquesta pel·lícula Sans posa l'accent sobretot en la bellesa del paisatge del litoral i veiem ja de manera clara alguns dels trets característics del que serà l'imaginari del turisme a Espanya, el sol, la platja, el folklore, el patrimoni artístic i monumental, etc. Bé, en aquests primers documentals sobretot veiem molta presència també del patrimoni documental, que després potser en els documentals posteriors anirà perdent protagonisme, i aquest mateix any Narcís Sans va realitzar altres documentals per encàrrec, sobretot per encàrrecs de la Diputació de Girona, com referits per a la difusió del patrimoni monumental, com per exemple els treballs arqueològics a Ullastret, amb guió de l'arqueòleg Miquel Oliva Prat, o la que li va encarregar el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines, de les quals també conservem alguns fragments d'aquestes pel·lícules. Sabem que Narcís Sans, per exemple, va ser un pioner en el que és la cinematografia submarina. Bé, aquell any també va realitzar altres pel·lícules, com una titulada que és Coronación de la Virgen del Vilar en Blanes i Olot en Fiestas, amb guió del cap de gabinet de premsa a la Diputació de Girona, Josep Figueras Turró. I també en conservem, alguns fragments d'aquestes pel·lícules. La següent que us volia mostrar és aquesta de Rutes del Romànico, de l'any 1962, que va ser també encarregada per la Diputació de Girona per, mostrar la riquesa monumental del romànic gironí. Aquesta pel·lícula va ser projectada per primera vegada a la primera Assemblea Provincial de Turisme de Girona, que es va celebrar a Olot, i sabem per la crònica del diari que al final de la projecció el director general de Promoció i Turisme, Juan de Ares Pacochaga, va manifestar el seu desig que es fessin diverses còpies d'aquesta pel·lícula per ser enviades a l'estranger. I també la pel·lícula va ser projectada una altra vegada durant la visita del ministre d'Informació i Turisme, Manuel Fraga, a les comarques gironines. En aquest sentit, la crònica del diari diu una cosa que m'ha semblat curiosa, diu el ministro, pese al cansancio, ya que era cerca de la 1 de la madrugada, permaneció los 40 minutos de la proyección muy atento. Luego felicitó a Sans y al día siguiente, a medida que se hacían realidad las fotografías que había visto en la noche anterior, iba recordando los pasajes de la cinta. Esto lo vimos ayer, deia, a Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Besalú, etc. Bé, la perícia de Sans com a cineasta li va valer l'any 1963 que fos nomenat com a corresponsal de Televisió Espanyola a la província de Girona i al mateix temps va guanyar nombrosos premis en festivals i concursos sobre precisament sobre el documental turístic. Aquest que veurem a continuació, que es diu Ciudades Españolas Gerona, aquest va rebre el segon Premi Nacional de Cinematografia en aquest concurs de curtmetratges que organitzava el Ministeri d'Informació i Turisme, del qual, per exemple, ahir vam veure Playas les de Lloret, que va guanyar el primer premi aquest mateix any, 1964. La pel·lícula és una pel·lícula també de 16 mil·límetres, en color, sonoritzada, i ressegueix el camí que fan dos turistes per la ciutat de Girona, per la Girona monumental,
i aquest recurs, diguem-ne, dels dos turistes que visiten aquests indrets l'anirà repetint en els pròxims documentals, i la protagonista femenina d'aquests dos turistes és la seva filla, Maria Elena Sans, que, segons les seves pròpies paraules, donava el tipus ideal de turista estrangera, perquè era així rosa. Bé, la pel·lícula es va projectar el 4 de gener de 1965 al cinema Albéniz, en la mateixa sessió que s'estrenava la pel·lícula Franco, ese hombre, de José Luis Sáenz de Heredia, i que s'emmarcava en la campanya benèfica Gerona para Gerona. Entenem que el fet que s'estriés la pel·lícula en Sans per ser projectada juntament amb el documental oficial sobre la vida del dictador donava, diguem-ne, és una mostra de la bona relació que tenia Sans amb les instàncies governamentals. I aquell mateix any Sans va guanyar el premi a la millor filmació per la caravana internacional de cotxes vetustos que celebrava, que organitzava el Motor Club Girona i que en aquell cas unia el clamor dels cotxes antics per un itinerari que anava des de Sant Feliu de Guíxols fins a S'Agaró. En la següent pel·lícula, l'Espanya inolvidable, de 1965, Narcís Sans guanya el primer premi en aquest concurs nacional que organitzava el Ministeri d'Informació i Turisme i en la categoria de curtmetratge de temàtica nacional. Ui, ja està. No es pot projectar? Bé, és igual. Bé, anava dient això, que havia guanyat el primer premi en la categoria nacional, en aquest concurs que organitzava, no sé per què no es pot reproduir, em sap greu. No hi ha cap manera de poder reproduir-ho des d'aquí, perquè si no... Perfecte, perdoneu. Bé, deia que aquesta pel·lícula va guanyar el premi, va tenir un paper destacat, va tenir una menció important a la premsa i fins i tot li va mereixer un homenatge per part de l'Associació de Premsa i el Centre d'Informació Hotelera. I bé, ens mostra, aquesta és la següent, la del Parador Nacional de la Costa Brava. Bé, la pel·lícula anterior, l'Espanya inolvidable, el que mostra és, un recorregut per les festes més emblemàtiques d'Espanya. Aquests dos turistes visiten les falles de València, la Setmana Santa de Valladolid, la Feria d'Abril de Sevilla, els Sant Fermines de Pamplona, etc. I per aquest recorregut van visitant també altres indrets pintorescos. Bé, tot i que no sabem exactament quina és la vinculació de Sans amb Televisió Espanyola, més enllà de ser corresponsal de la delegació gironina, sí que hem trobat bastants similituds entre aquesta pel·lícula que dèiem, l'Espanya inolvidable, amb altres pel·lícules de la mateixa època, com l'Espanya insólita de Javier Aguirre o la sèrie que es va emetre per Televisió Espanyola, Conozca usted España, entre 1966 i 1969. Bé, la pel·lícula l'Espanya inolvidable va suposar un important repte tècnic per a Narcís Sans i en una entrevista que li feien al diari de la película deia: hice 4 viajes con un recorrido total de más de 9.500 kilómetros, empleé 2.400 metros de película para aprovechar 300 y la cinta dura 30 minutos exactos y está filmada en color, es sonora. Los dos turistas son mi hija María Elena y Jorge Sarasa. Jaime Teixidó, que era Jaume Teixidó, el locutor de radio de la Voz de Gerona, e Isabel Kingles prestan sus voces y la selección musical fue realizada por el doctor Jorge Bosch, que és el doctor Jordi Bosch Mullera, que també era cineasta amateur i també conservem el seu fons, i el guion i comentaris literaris corrieron a cargo mío. Bé, i ara sí, la següent pel·lícula, que ja la deu haver vist, però la torno a posar, és aquesta, és del Parador Nacional de la Costa Brava, on veiem ja un salt, diguem-ne, si en les primeres pel·lícules documentals Narcís Sans es focalitzava sobretot en la riquesa del paisatge, la bellesa del paisatge, els monuments, etc. Aquí ja veiem com comença a introduir aquest element de la infraestructura hotelera, els serveis, etc. De fet, aquesta pel·lícula
l'excusa parteix del parador nacional de Costa Brava, que era el parador d'Aigua Viva, a Begur, perdó, d'Aigua Blava, a Begur, que va ser inaugurat precisament, crec que aquest mateix any de 1966. Bé, no la podem veure. Es pot veure? Bé, aquesta sí? D'acord. Bé, aquesta tendència, diguem-ne, en el documental turístic d'aquesta època, anar, diguem-ne, mostrant cada cop més tot el que és la infraestructura hotelera, els serveis, etc., en detriment del que era el paisatge i el patrimoni monumental, la veiem encara més en aquesta pel·lícula de l'any 1971, que és Un paraíso en la Costa Brava, on el que se centra és principalment en les botigues, els establiments comercials, els establiments d'oci, etc., a Platja d'Aro i als seus voltants. Veiem, per exemple, l'oci nocturn, els locals de flamenc, les primeres discoteques com Tiffany's, i veiem per primera vegada imatges nocturnes. De fet, un dels recursos més habituals narratius d'aquesta època era la confrontació entre tradició i modernitat. I una de les qüestions que ens transmeten precisament aquestes imatges, que ara veiem només un fragment, però venen, diguem-ne, confrontades amb el que és la tradició que ve mostrada per les festivitats religioses, etc. Al costat ens mostra, diguem-ne, tota aquesta ciutat, tot aquest turisme de nit, tota aquesta modernitat. Bé, en definitiva, podem dir que Narcís Sans ha estat probablement el cineasta que més ha filmat la Costa Brava i les comarques gironines en general, i a part del documental turístic d'aquesta època, durant els anys 60 i 70, Narcís Sans va seguir vinculat pràcticament a totes les iniciatives per a la promoció del turisme, com era, per exemple, la campanya El amor se cita en Playa de Aro o els viatges que realitzava la Comissió de la Comunitat Turística de la Costa Brava per ciutats de tota Europa i fins i tot a Nova York. D'aquests reportatges també en conservem diverses pel·lícules i bé, potser si l'organització ho considera oportú, doncs les presentarem en la propera edició del seminari. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots els comunicants. En tot cas, ara podem passar, que farem la pausa breu, i llavors a les 12:10 ja reprendrem la taula rodona. Vinga, fins ara.
Sí, doncs anem per començar. El primer de tot és que hem de demanar disculpes perquè en el programa no figura el nom de l'Andrea Noguera i això que el vam repassar moltes vegades i no vam detectar l'error, hi era, però no sé per què ha caigut. Per tant, demanem disculpes a l'Andrea perquè en el programa no surt el seu nom, tot i que aquí sí que a la pantalla ja el veureu reflectit. Anem doncs per començar. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair als organitzadors que hagin comptat amb mi per organitzar aquesta taula. La història dels hotels és una assignatura pendent en el conjunt de Catalunya, en el conjunt d'Espanya. Hem vist que no en d'altres indrets d'Europa, que està més desenvolupat, com ha mostrat la ponència del professor Tissot, però tenim un país amb una estructura hotelera històrica. És a dir, hi ha molts hotels centenaris, més dels que vostès es poden imaginar. I centenaris o de 50 anys, de mig segle d'història. I per tant, aquí mateix a Lloret de Mar se'ns ha parlat del primer hotel, el Costa Brava de 1920, o l'Hotel Santa Marta, o la Gavina de S'Agaró. Són hotels històrics i, per tant, que han generat una documentació, uns arxius, que d'això es tracta, de veure possibilitats de col·laboració i d'explotar aquests fons documentals per la història interessants dels hotels. Hi ha una qüestió, m'imagino, després, en tot cas, els que representen el sector hoteler ja ens ho diran, hi ha una qüestió que és les institucions, i l'hotel també és una institució, d'alguna manera, una empresa, les institucions, les urgències del dia a dia, fa que moltes vegades dificulti l'autopercepció del caràcter històric d'aquest hotel, d'aquesta institució, d'aquesta empresa. Això és raonable, hi ha unes urgències de cada dia, aixecar la persiana, com es diu popularment. Però hi ha una dimensió històrica, hi ha un procés històric i ha generat una documentació que val la pena de considerar. I, per tant, en qualsevol cas, el que plantejarem serà tres qüestions als ponents, tres qüestions. La primera, quins són els principals problemes d'accés als arxius dels hotels i la seva documentació per part dels historiadors i les historiadores? Quines són les principals vies de solució dels problemes d'accés a les fonts? Aleshores, les respostes aniran a càrrec de Pilar Cueva, directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya, la Virgínia Enesa, copropietària de l'hotel La Gavina de S'Agaró, de Joan Carles Casanovas, director general de l'hotel Sa Gavina de S'Agaró, d'Andrea Noguera
I finalment tindrem la intervenció del professor Laurent Tissot, professor emèrit de la Universitat d'Història Contemporània a la Universitat de Neuchâtel, que abans ha fet la ponència. Per tant, anem a la primera qüestió. Quins són els principals problemes d'accés als arxius dels hotels històrics? Sí. Sí. Perfecte, jo començo amb una mala notícia. Sí. Deia que com a representant de l'Arxiu Nacional jo començo amb una mala notícia. La pitjor notícia pel que respecta a l'accés dels arxius en general, però en el sector de l'hostaleria i dels hotels, doncs és que l'Arxiu Nacional no disposa de cap fons entès aquest en la seva totalitat, és a dir, no de documents, que representi aquest sector que ha estat tradicionalment un dels grans sectors, actualment s'ocupa el 18% del PIB, té una ocupació molt elevada de la població del país, històricament ha anat incrementant la seva participació en l'economia de Catalunya. Doncs no disposem de cap fons. És una tristesa, perquè la veritat, quan em van convidar a aquesta taula, pensava que podria treure el pit sobre algun dels fons hotelers de l'Arxiu Nacional. No tenim. La bona, tenim molta documentació que documenta la vida dels hotels. I jo penso que en el primer cas ens obligarà a fer una política, jo crec que avui li comentava al Joaquim, de rastrejar quins són aquestes cadenes hoteleres, perquè entenc que una de les raons que l'Arxiu Nacional no disposi de cap fons sencer en els seus dipòsits és perquè acostumen a ser els hotels que estan molt radicats al municipi i per tant tenen una relació molt directa amb el municipi. Però també entenc que hi ha cadenes hoteleres, de més gran volum, que tenen una actuació molt transterritorial en què l'Arxiu Nacional hauria d'evidentment posar una poteta. Bé, deixant això a banda, és una política que entenc que podem disparar en el futur. Sí que és veritat que l'Arxiu Nacional disposa de moltíssima documentació que es troba en fons de forma transversal. Tenim el fons de la delegació del govern de Turisme a Barcelona, on tenim els expedients de tancament d'establiments hotelers i on es documenten molt les baixes d'aquest tipus d'edificis. Com que nosaltres som un arxiu històric, en principi aquesta sèrie és d'accés obert, no hi ha cap problema, i després també aquesta competència, quan l'hereta la Generalitat de Catalunya, doncs segueix aquesta sèrie i l'hem mantingut. Evidentment, quan parlem d'accés, parlem d'accés a què? Quan parlem d'hotels, tenim moltíssima documentació, per tant, l'accés també estaria en funció dels interessos de l'investigador. Hi ha la part del règim sancionador, que evidentment està més restringida. Després hi ha altres aspectes que tenim a l'Arxiu Nacional. Tenim molts fons de fotògrafs que han documentat la història hotelera. Els hotels no només és la gestió que té l'hotel, sinó aquesta funció social que té l'hotel en la ciutat, que impacta des de l'urbanisme. Venint amb el cotxe jo pensava, tenim documents on ha quedat serigrafiat el logo dels hotels històrics, per tant han incorporat també la història del disseny, la història social d'aquesta burgesia, no només la burgesia, abans Peter Anderson ens parlava també de l'interès de les classes baixes que van poder gaudir també. Per tant, des de la visió de l'arquitectura, l'urbanisme, també de la vida que passa en els hotels, que és tan interessant. Per exemple, tenim els expedients de regulació d'ocupació, això és una realitat també, tot el sector, tot el món laboral que té lloc dintre dels hotels, evidentment són expedients que necessiten un termini
per poder ser consultats. I ara també vull dir que, per exemple, nosaltres estem treballant, sabeu que també som l'Arxiu Presidencial de la Generalitat de Catalunya, conservem els fons dels presidents i ara mateix estem descrivint i segurament en el futur digitalitzant tota la sèrie dels viatges dels presidents. Els presidents quan viatgen es troben en hotels i una cosa molt interessant dels hotels és que passen als hotels. Hi ha signatures, com sabeu, històriques del país, on els polítics es reuneixen, prenen decisions. En el cas de Pujol té moltíssims viatges, però també amb Puig Cadafalch, amb el president Maragall, etc. Quan viatgen ho fan per trobar-se amb altres actors i aquestes trobades passen normalment per estades en hotels. Per tant, l'accés jo diria que és molt divers en funció dels interessos de l'investigador. Pel que fa a l'Arxiu Nacional, el que fem és que quan una documentació és d'accés restringit, tenim una comissió interna que en funció de la petició analitzem la millor manera de poder donar accés. Però des del punt de vista global crec que el millor accés, és a dir, com es pot facilitar l'accés, és que aquests arxius privats acaben ingressant en arxius públics, perquè nosaltres apliquem la normativa més respectuosa pels hotelers, diguéssim, i també més respectuosa per donar accés també a la ciutadania. Que paro, Bon dia a tothom i gràcies per convidar-me. Jo no sóc una experta en arxius, ni molt menys, ni res de tot això. Sí que puc dir que formo part de la família que va fundar l'Hostal de la Gavina el 1932 i per tant és quasi centenària. La Gavina, com vostès sabran, va lligada íntimament amb el que és S'Agaró i S'Agaró es va desenvolupar a partir del 24. Per tant, just ara, fa 2 anys, el 2024, vaig tenir l'oportunitat, juntament amb familiars, organitzar el que va ser el centenari de S'Agaró. Parlo d'això perquè a partir d'aquí vàrem tenir que començar a recopilar més seriosament documents que tenim inèdits, tant del desenvolupament de la Gavina, perquè, com dic, la Gavina va néixer una mica d'una casualitat. El meu avi va fer-se la seva primera casa, que va ser inaugurada el juliol del 24, i a partir d'aquí va tenir el somni de desenvolupar una urbanització. I va fer 2 casetes. Aquestes 2 casetes no les venia perquè no hi havia res, no hi havia tradició de turisme, no hi havia res de res, i llavors un dia va decidir, les ajunto i donaré pa amb tomat a veure si algú ve a passar per aquí. I va inaugurar el gener del 32 la primera Gavina amb 11 habitacions. La Gavina i S'Agaró han desenvolupat en el que és el nostre territori, el nostre país, un turisme de qualitat des del primer dia. Això vol dir que tenim arxius interessants en el sentit de, des dels planols inicials, tot el desenvolupament, a més amb l'arquitecte Rafael Masó, una persona, com vostès sabran, de la més alta categoria arquitectònicament parlant del noucentisme, i aquesta vessant, diguéssim, tenim uns arxius, diguéssim, arquitectònics, urbanístics, de desenvolupament no només de la Gavina, sinó també de S'Agaró. Després, l'avi va ser una persona molt visionària i va desenvolupar tot un cartellisme per atraure a un turisme perquè vinguessin a la Gavina, i tenim cartellisme preciós des del 1900, em sembla que és el primer cartell, em sembla que és del 35. També tenim uns arxius no massa ordenats, perquè hi ha coses que s'han perdut o tal, però important, del que eren els dépliants, els tríptics, els folletos. En tenim en alemany del 40 i pico, en alemany, en anglès, en francès, en català, en castellà. O sigui, era una visió de fer un turisme molt internacional des de l'inici. I això va donar fet que la Gavina es fes més gran i, per tant,
atragués a més gent. Quan vostè parlava de que a través dels viatges dels presidents pots anar buscant un fil del que ha sigut el turisme o del que és l'evolució en aquest país d'això i dels arxius que tot això impliquen, la Gavina ha sigut visitada per presidents de tots els però no només catalans, sinó espanyols i internacionals, francesos, des de Giscard d'Estaing, anglesos, el Montbat... O sigui, va desenvolupat, i llavors tots aquests arxius també tenim arxius fotogràfics. Després això també ha suposat els arxius de les filmacions que s'han fet, des de l'Ava Gardner, que tots sabeu, a l'Elizabeth Taylor, fins actualment fa no res que s'ha fet un d'aquestes sèries de Netflix tan famoses, l'Infiltrado, que també s'ha fet a la Gavina. I llavors, tot això, evidentment, són arxius que tenim, que per tant, un hotel com el nostre, que té tants anys i que ha evolucionat de 11 habitacions a 76 que tenim ara, oi? És difícil de catalogar, és difícil també que la gent hi tingui accés, perquè realment és un hotel privat dels meus germans i meus en aquest moment, i sempre ha sigut familiar. Per tant, també hi ha coses que guardem, jo tinc unes coses, el meu germà una altra, i després sí, a la Gavina hi tenim un despatx, que li diem el despatx del pare, i on es guarden els arxius. Divulgar-los, sí, n'hem fet, perquè precisament amb els centenaris van ensenyar moltíssimes coses. I, no sé, a la Gavina, per exemple, tenim un corredor amb totes les fotos de tots els artistes més importants que han trepitjat l'hostal. No sé què més els hi tinc que explicar, però jo estic oberta que em preguntin i jo contestar el que els hi sembli. I, en fi... Gràcies. Sí? Bé, bona tarda. Jo us parlaré des del vessant de gestor o de director, en aquest cas ara també de l'hostal de la Gavina, i us contestaré una miqueta a la gallega, perquè tinc dues maneres diferents de veure-ho. En primer lloc, sí que haig de dir que des de la meva recent i actual experiència com a director general de la Gavina, la veritat és que la família encesa ho ha posat molt fàcil, perquè, malgrat no tenir un criteri d'arxiver, sí que és veritat que, per un costat, la informació està tota localitzada en la mateixa família, perquè hi ha molts d'altres casos que això s'ha dispersat i s'ha perdut completament aquesta informació. En el cas de l'hostal de la Gavina sí que hi és, que a més hi ha el famós despatx del pare, que malgrat no tenir un ordre, però sí que és veritat que la informació està allà i s'ha pogut localitzar. I després també, que arrel del que comentava la senyora encesa, que el fet d'haver fet l'esforç durant un any d'escriure un llibre ha permès fer l'exercici d'ordenar informació, de seleccionar-la, de classificar-la i de posar la informació més rellevant. I llavors jo, com a usuari actual, haig de dir que aquesta feina me l'he trobada feta i és fantàstica perquè ho tinc molt bé, i abans ho comentàvem també en el coffee break, que el fet de tenir aquest llibre és un exercici molt fàcil, perquè quan algun client mostra interès per l'establiment, mostra interès per alguna obra d'art o mostra interès, ho tenim molt fàcil, perquè li donem el llibre i allà ho tenim tot resumit. Però us deia una miqueta també que tinc aquesta doble vertent, perquè durant més de 20 anys de la meva trajectòria m'he dedicat a obrir hotels, a posar en marxa hotels i a agafar edificis i convertir-los a hotels. I també us haig de dir que aquesta casuística que m'he trobat en l'hostal de la Gavina no és normal ni és comú. La major part dels hotels, i en total n'he adaptat 38 durant aquesta època, la major part no hi havia absolutament res d'informació. I llavors, quan des de l'explotació de l'hotel hem volgut treure la informació, perquè al final d'això també és un argument comercial per nosaltres i és una manera de donar a conèixer el nostre patrimoni i la nostra cultura,
doncs aquí hem hagut de fer una feina de recerca molt important, que en alguns casos, si es tracta d'un edifici arquitectònicament rellevant, doncs és fàcil perquè hi ha molta documentació, però en altres casos realment ha sigut molt dificultós aconseguir-la o pràcticament nul·la. I ens hem hagut de limitar a fotos històriques que hi ha hagut. Però bueno, tornant una miqueta a l'Hostal de la Gavina, sí que ha sigut molt fàcil perquè a més hi ha múltiples publicacions, hi ha hagut moltíssims articles i en aquest cas hi ha molta documentació. El que ens falta és ordenar-ho. Tenim un ordre primari. Exacte. Abans de res, gràcies per la invitació, per estar aquí. Jo represento a la família Noguera com a propietaris de l'Hotel Santa Marta i... Algú passa, no? Si no, no cal, No passa res, no sé, només ens falta això. S'encén, encara no. No s'encén. Ara? Ara sí. Bueno, el que agrair, repeteixo una miqueta el que comentava, agrair la invitació de poder estar aquí, de donar-me aquesta oportunitat de defensar la iniciativa tan maca que han tingut des de l'Arxiu Municipal de Lloret. És un honor estar aquí i jo represento a la família Noguera de l'Hotel Santa Marta. Està situat aquí en el municipi de Lloret de Mar, estem a la platja Santa Cristina i moltes paraules de les que comentava la senyora Encesa em sento identificada perquè venim d'un projecte molt familiar que el meu avi va fundar l'hotel. Antigament era una segona residència d'estiueig i el primer any que vam poder gaudir de la casa vam veure que hi havia tantíssims amics, família i ple de gent que els anava a veure. La meva àvia, en un entorn més íntim, li va dir no pot ser, això sembla un hotel, i al cap de 12 mesos Santa Marta va ser un hotel, o sigui, com es feia antigament. Això sembla això, ho farem i es fa. Llavors, amb molt de respecte cap a l'Hostal de la Gavina, o sigui, tenim molt perquè és el gran hostal de la Gavina, per nosaltres sempre ho ha sigut. També coincidim amb el número d'habitacions actualment, nosaltres en tenim 78, o sigui, som una miqueta de la mateixa mida. Però, bueno, en relació amb tot el tema de l'arxiu i documentació que tenen accés als investigadors, és complexa, primer de tot perquè és un accés privat, o sigui, som empreses privades, no és un accés públic que es pugui consultar sempre que algú vulgui. I, evidentment, estem oberts a que ens puguin demanar qualsevol cosa perquè són coses que Santa Marta està on està a dia d'avui gràcies a la història que hi ha darrere, començant pels fundadors, per als meus avis en aquest cas, com per després el meu pare, en Jordi Noguera, que va continuar tota la trajectòria de l'hotel i ara estic jo liderant aquest projecte amb molt d'orgull i que no queda un altre, que continua endavant per respectar el que han fet els d'abans. Jo el que comentava, perdó, el tema de l'accés és complicat perquè som empreses privades. Per un altre costat és el desordre que tenim una miqueta, la manca de classificació, d'ordre, el deteriorament físic d'aquesta documentació que molt sovint arribem les noves generacions i dius, i això què era? I no se li dona el valor que realment té. O sigui, qualsevol peça de l'origen de qualsevol empresa, en aquest cas hotel, creiem que s'ha de parar, revisar bé què és i buscar-li el lloc adequat per poder tenir el fons d'informació que necessites per tirar endavant. A nivell comercial, l'Hotel Santa Marta a dia d'avui té un lema que és Hotel Santa Marta, una història per explicar. Llavors, sembla que ho hagin fet expressament perquè nosaltres, igual que la família Encesa va fer un llibre per al centenari, tant de la urbanització com de l'Hostal de la Gavina, nosaltres el vam fer pel 50 aniversari.
El que sí que jo era molt joveneta, llavors no vaig poder participar tot el que m'hagués agradat, però sí que és cert que gràcies a l'elaboració d'aquest llibre es va fer un ordre parcial de la documentació i que jo puc tenir molta més informació que la que m'hagi pogut arribar a través de la meva àvia o dels meus pares que m'hagin pogut explicar. Llavors aquest llibre és consultat sovint. Ara estem intentant reeditar-lo de cara al 70 aniversari de l'hotel, que serà d'aquí 2 anys, i bueno, poca cosa més, oberta a qualsevol pregunta. Gràcies. Merci beaucoup. Oui, ça va? No. No? No. No? Oui. Ah. Mute, yes. Yes. That's it. I can. Peut-être la première remarque qui me semble importante à faire, et ça a été dit, les archives d'hôtels sont des archives privées. Et les archives privées, on peut dire qu'elles sont conçues à des fins privées, c'est-à-dire pour des fondateurs, des propriétaires, des directeurs. Donc il n'y a pas d'obligation de les rendre publiques. Mais cela a été dit aussi, c'est que les hôtels ont des histoires, et une histoire. Donc il y a ce désir d'en savoir plus sur soi. Et parfois ce désir peut être mal interprété parce que il y a des cadavres dans le placard, comme on dit en français, donc il n'y a pas toujours des belles histoires. L'histoire est faite de haut et de bas. Donc peut-être qu'il faut être vraiment conscient de ça, parce que moi je l'ai vécu aussi comme historien. Peut-être on n'a pas conscience qu'on a face de nous des gens qui, c'est leur histoire, c'est pas la nôtre. On fait que reprendre et essayer de comprendre l'histoire d'autres personnes. Et je pense de la part des historiens et aussi des archivistes, il faut être conscient de cela. Cela étant, peut-être j'aimerais faire une remarque très générale sur la situation en Suisse. Si vous voulez faire une histoire de la banque en Suisse, vous oubliez. Vous oubliez parce qu'aucune banque ne va vous ouvrir leurs archives. Et la première, l'UBS, ils vont vous répéter 1000 fois non, 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 non. Aucune question, vous n'entrez pas là-dedans. Donc là, c'est un premier point. Je connais bien aussi le milieu de l'horlogerie en Suisse. J'ai travaillé sur plusieurs entreprises horlogères. L'horlogerie a aussi cette pratique de cultiver le secret pour différentes raisons. Donc vous avez des pratiques variables. Une entreprise comme Rolex, que vous connaissez, je ne sais pas si vous avez des montres Rolex, ils vous diront non, 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 non. On ne veut pas que quelqu'un d'autre, qu'au sein de l'entreprise, on s'intéresse à son histoire. Mais vous avez une autre entreprise comme Tissot, mais je ne suis pas membre de la même fabrique. Vous avez Omega, vous avez Longines ou d'autres. Moi, j'ai d'anciens étudiants qui sont des archivistes de ces entreprises qui vont vous permettre, mais bien sûr, il faudra faire attention. Non, pas ce dossier-là, il est trop... Voilà, il présente trop de difficultés. Donc, il y a une semi-ouverture. Pour l'hôtellerie, alors, moi, je dirais que, de façon générale, il y a une grande ouverture. Les hôteliers sont très compréhensifs, et peut-être plus que d'autres, banquiers et horlogers, à reconnaître l'histoire comme un élément important pour des raisons commerciales, bien sûr, mais aussi parce qu'ils savent que l'hôtellerie, elle est faite avec l'histoire. C'est-à-dire que c'est même l'histoire qui la fabrique. Donc, on a une attitude beaucoup plus ouverte, mais le problème est le même de ce que vous avez relevé, c'est qu'il faut avoir le temps, l'argent pour classer tout ça. Enfin, voilà, mais j'ai beaucoup d'autres exemples d'hôtels qui se trouvent dans la même situation que vous avez exposée, c'est-à-dire, oui, c'est intéressant, mais bon, ben voilà, moi je dois y travailler, j'ai mes rapports à faire, enfin voilà, la routine quotidienne ne me permet pas d'être un peu plus au fait du travail d'archiviste. Alors c'est pour cela, et je l'ai mentionné ce matin, qu'il y a une vingtaine d'années, en Suisse, il y a eu une organisation, l'association des hôteliers suisses, qui s'est dit, mais est-ce qu'on ne va pas trouver en commun un mode de faire, c'est-à-dire d'essayer de stimuler
avec d'autres partenaires, notamment les universitaires, les archivistes, mais aussi des partenaires qui venaient de l'extérieur, d'organiser une façon de voir si c'est possible, à l'interne, mais avec l'aide d'autres, d'organiser les archives, qu'elles soient à terme ouvertes aux chercheurs, mais pour l'hôtel aussi, d'avoir le choix de garder ces archives à l'interne, soit de les remettre dans une institution publique, avec des archivistes publics, avec des contrats, bien sûr, qui sont passés entre les différents partenaires pour que ces archives soient ouvertes, mais sous le contrôle de l'hôtel. Alors, ça a été fait pendant plusieurs années. Il y a eu vraiment un intérêt des hôteliers pour dire oui, enfin, avec l'aide de... On parlait hier de stagiaires, mais de stagiaires formés, ça a été possible. Mais depuis plusieurs années, malheureusement, cette initiative est tombée en... Voilà, on n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des inventaires qui sont faits, qui sont consultables, mais c'est malheureusement pas le cas de toutes les archives. Et le problème qui était alors aussi évoqué hier, bien sûr, c'est l'arrivée des chaînes. Et des chaînes américaines ou enfin, voilà, anglaises ou d'autres pays qui, eux, ne voient pas forcément l'intérêt de s'occuper de ces archives qui ne sont finalement des archives qui viennent d'autre part, mais une multinationale, ses propres objectifs, ses propres intérêts. Donc voilà, c'est peut-être maintenant une situation qui devient un peu plus compliquée, alors que moi j'avais beaucoup d'espoir. Bé, doncs, després d'aquests interessantíssims testimonis, passem a la segona pregunta, que gairebé afegeixo la tercera, i així faríem ja la darrera intervenció i obriríem un torn tant entre els diversos ponents com els assistents a la sessió. La segona és quina documentació dels hotels us sembla que té més valor per fer una història del turisme. I, si pot ser, poseu alguns exemples a partir del coneixement que tingueu dels vostres propis arxius o els historiadors dels arxius dels hotels. Quina documentació? I la tercera i última pregunta seria: coneixeu algun estudi modèlic, ja sigui en forma d'article o de monografia, sobre història hotelera? I per què us sembla modèlic? I, en tot cas, tampoc passa res si no es respon. És per obrir aquesta tercera ronda de debat. Endavant. L'Arxiu Nacional, la teva història. No és la història de l'Arxiu Nacional ni del país, sinó que és de la gent que habita i viu i treballa i pateix al país. Llavors, des d'aquest punt de vista, penso que de cara a l'accés, que veiem també el professor ha posat en relleu, nosaltres som especialistes en això, és a dir, nosaltres estudiem quins són el millor accés, o sigui, com es compleixen les normatives, com es dona dret als ciutadans. Els ciutadans tenen drets culturals, tenen dret a conèixer com és la seva societat on viu, tenen dret a estudiar-la, perquè si no la societat no avança, si no inverteixes en coneixement, la societat no avança. Llavors, jo crec que sí que hi ha possibilitat, perquè la pregunta general de la taula era aquesta, de com el sector privat hi ha aquesta possibilitat que un sector hoteler convisqui amb un servei també de coneixement cap a la societat, perquè és un sector que realment té un pes, jo diria que ara mateix, molt, molt important. Nosaltres, des del punt de vista de la política que exercim en el nostre centre, estem estudiant fórmules no específiques pel sector hoteler, però penso que poden ser transportables al sector hoteler, de parlar amb institucions que són centenàries, que tenen un pes en el país molt rellevant, que a vegades fan el salt a les internacionals, i això es perd, la documentació es perd, perquè el sector internacional està interessat en fer diners, però no està interessat en preservar la memòria del país. I parlem amb associacions de dir, escolteu, vosaltres encara sou institucions vives, per tant, el sector privat necessita els seus documents per explicar-se, no només des del punt de vista de fer un llibre de la història del país, que s'ordena en molts arxius
a partir de que es fa el llibre del centenari o d'una celebració, això és així, sinó, com que vosaltres necessiteu la documentació, per què no ens assentem i parlem de guardar-vos, de preservar la vostra documentació històrica, perquè efectivament és molt costosa la preservació, és molt costosa valorar l'impacte de l'accés que pot tenir una documentació. En canvi, els professionals apliquem la normativa i apliquem polítiques satisfactòries per les dues parts, i la més administrativa es manté al centre perquè es necessita en el dia a dia. Però aquesta històrica la salvem i en espera que en un moment donat aquesta administrativa que tenen aquestes associacions històriques que no la poden tractar, doncs ingressi com a històrica als arxius públics. Faig aquest punt només perquè jo crec que els arxius estem desitjant que institucions, la Gavina, preservin aquesta documentació i els arxius públics tenen la possibilitat de fer-ho. Simplement és un servei que us animo a que parleu. Documentació important. Tota la documentació és important, però si mirem en perspectiva què ha significat aquest sector en la història econòmica, jo tinc certa idea de la història econòmica del país, doncs crec que el nombre de llicències, per exemple, hoteleres ens explica com ha estat el progrés d'aquesta economia. Els llibres de registre, m'encantaria tenir llibres de registre, m'encantaria tenir el llibre de registre dels RITs, o sigui, pagaria per tenir el llibre de registre dels RITs. Aquestes sèries documentals són molt interessants. Unes expliquen a l'interior dels hotels i l'altra explica la transformació d'aquesta activitat econòmica en el territori. Nosaltres tenim, des del punt de vista de la documentació, tenim dos fons que són molt rellevants. Ja sé que voldríeu que parlessin dels fotogràfics, superrellevants, Brangulí, Casas Galobardes, tots aquests han fotografiat els hotels. Però tenim dos fons que són extremadament importants. Un és el TAF Helicòpters i l'altre és Tavisa. Tavisa és una empresa que es va dedicar a fotografiar el nostre país, fotografia aèria. I a través de Tavisa i TAF tu pots documentar tota la transformació en el paisatge del país a través de cada municipi. Penso que això és molt rellevant per estudiar el que ha estat la història del nostre país, de l'impacte que ha tingut aquesta activitat en el nostre territori. I després, clar, jo podria destacar molts fons, perquè torno a insistir que els fotogràfics són molt importants. Tinc un llistat de tots els fons on es reflecteix l'hotel, però per no fer-me pesada jo passo a la tercera pregunta que demanàveu, bibliografia. Jo soc una mica antiga en això perquè ara no soc especialista en hotels, això s'ha de dir, per tant també us agraeixo que ens hagueu convidat sense tenir aquesta especialitat. Jo provinc també de grups d'estudi d'història econòmica i vull destacar l'article de Jordi Maluquer de Motes, que va fer el Turisme, motor fundamental de l'economia de Catalunya, 1951-2010. Per què? Doncs perquè el que fa, també vaig veure que en l'anterior seminari ja es parlava de bibliografia, historiografia, etcètera. Jordi Maluquer el que fa és un estudi macroeconòmic, el que fa és aportar agregació de dades on tu pots veure l'evolució econòmica, macroeconòmica del país. No només parla del que ha estat l'economia de sol i platja, sinó que ens explica una Catalunya que ha sabut diversificar el sector i que avui estem en un congrés, però tenim salons de salut, tenim circuits de motos, jo l'altre dia vaig tenir la desgràcia, no ho dic pel lloc on em vaig anar, sinó perquè tinc una por terrible d'anar amb el meu fill a PortAventura i allà, dintre de PortAventura, tens aquests hotels on al costat d'una activitat lúdica la gent fa les pernoctacions que combinen. I després, com que soc una mica rara, nosaltres tenim una biblioteca fantàstica de 150.000 volums que documenten la història a Catalunya. És una biblioteca especialitzada, sabeu que les especialitzades s'especialitzen, i nosaltres tenim una biblioteca de 150.000 volums, una mica més,
destinats a la història de Catalunya. Malauradament, també m'he adonat preparant aquesta taula, doncs només tenim 65 registres que fan referència a la història dels hotels. Però entre aquests 65 registres hi ha una cosa que és una monada, que ja sí que no es demana, i que la vull destacar, que és el llibre petit aquest de Vicent Andrés Estallés, l'Hotel de París, que recomano, a part de la bibliografia científica, diguéssim, perquè són 21 poemes escrits des d'un hostal de la Rambla de Barcelona. I per tant, per què recomano aquest llibre de l'Hotel París, que no era l'Hotel París, que era un hostal? Es pot llegir com un únic poema, són 21, però es poden llegir, sabeu que és una mica humit, Estallés sempre és una mica humit, volia llegir un però he decidit que no ho faria, perquè el que interessa dels hotels no només és la part exterior, sinó el que passa dintre. Estallés ho escriu dintre d'un hostal i els hotels, els hostals, són una mica com els arxius, la gent pensa que passen coses que no passen, perquè aquí Estallés crec que estava sol, vol dir, poca cosa passava, però és interessant veure aquest món dels escriptors, de la literatura, els pintors, Anglada Camarasa, Formentor, els hotels, on es troben els artistes, Cadaqués, etc. El món intern dels hotels és superinteressant, no està escrit en la bibliografia que se'ns demana, per això he citat amb Luque de Motes, però volia també fer referència a un dels nostres grans poetes de l'Hotel París. Després de tota aquesta explicació tan densa i tan ben explicada, us expliqueu molt bé, una mica, però si parlem de què considero més important per l'evolució de veure com un hostal de 11 habitacions passa a 76, doncs es poden mirar des de les cartes, els menús, com es presentaven les portades, els crismes, les felicitacions de Nadal, que van des del principi de tot fins avui en dia, que ja es fa digitalment i és una pena, perquè abans s'imprimien i s'enviaven en diversos idiomes, etc. I també, fent menció a un llibre i tal, agafo la idea i també fins a l'any 75 es van editar revistes de S'Agaró i de la Gavina, és el binomi que sempre va junt, i aquestes revistes, les portades són magnífiques perquè són dibuixos que després molts d'ells es van convertir en els cartells per atraure el turisme. I a part d'això, llavors en aquestes revistes que es feien anualment i hi han escrit els millors escriptors de Catalunya, des de Josep Pla, que a més hi pernoctava a l'hivern quan feia massa fred al Mas Llofriu, l'avi li deia de venir a casa i s'instal·lava allà i allà va escriure moltíssima part de la seva gran obra. És que n'han escrit també molts altres escriptors i molts directors de cinema que han vingut a fer els seus guions allà per tancar-se i pensar i tal. En el fons, els arxius d'un hotel com el nostre de la Gavina són molt variats i molt específics, però sí que és veritat que si s'ordenessin d'una manera X, que no sé ben bé quina fora, t'explicaria una mica l'evolució del que ha suposat el turisme de qualitat, el turisme del que se'n diuen 5 estrelles o de luxe d'aquest país, que va començar el 32 fins ara l'evolució i com han anat creixent la internacionalitat de l'establiment, què s'ha fet, la part comercial, que jo no la controlo ni la domino ni molt menys, però tot això ha suposat la feina dels directors dels hotels que han sapigut mantenir aquest nivell i tot això, sí, hi ha uns arxius, evidentment, que van demostrant tot això i aquesta evolució. Jo de llibres i de bibliografia, la veritat, no la tinc. Puc recomanar el nostre llibre, que és magnífic i que realment té imatges fantàstiques. També pots veure, per exemple, l'evolució
però ja no és tan arxivística, però sí que és els primers festivals de música a l'aire lliure. Aquí no existien i els van començar a fer a S'Agaró a través de la Gavina, evidentment, i avui en dia ja proliferen a tot arreu. Per tant, les iniciatives a partir dels hotels, dels hostals que han format aquest país, han fet créixer aquest país d'alguna manera important i, a més, han donat una petjada del que és l'evolució artística, intel·lectual, econòmica, cultural del país en general. Molt bé, moltes gràcies. De res. A part del que s'ha comentat també, i ho dic com a hoteler i com a friqui de l'hoteleria, a l'hora de contestar la pregunta que és el més rellevant és que per mi tot és rellevant. És a dir, sí que ens sembla que a vegades aquesta part més pública de publicitat, de cartelleria, és molt interessant perquè és atractiva, però per mi hi ha molta altra informació que és igualment interessant. Hem parlat de les fitxes de clients. Ostres, les fitxes de clients, que és una documentació que els hotelers no li donem importància, perquè al final és un document intern que guardem allà i s'ha acabat. Ostres, allò ens dona una informació fantàstica, perquè ens diu qui eren els nostres clients, d'on venien, si venien acompanyats, com eren les famílies. Ostres, la Gavina és un hotel que una de les coses que em va cridar l'atenció quan vaig aterrar en aquest projecte és l'alt nombre d'habitacions familiars o habitacions de gran format que té. Ostres, doncs, tirant una miqueta de la informació, un pot veure que el format de famílies que hi havia fa 94 anys és molt diferent, potser, que el que tenim ara. I ja no només això, és que a través d'aquests llibres de registre podem veure el canvi d'hàbits que han tingut els nostres viatgers. No fa masses anys, però ja en fa uns quants, potser l'hàbit era marxar 30 dies de vacances i fer els 30 dies en un mateix hotel. Si probablement això ara li preguntem als meus fills, et diuen que això és una bogeria, que ells prefereixen fer 4 estades diferents, a 4 llocs diferents, a 4 països diferents, perquè a cop de Welling estàs en 2 minuts. Això ens ho diu aquesta informació de qui eren els nostres clients. I llavors també una altra cosa, i que jo n'he fet ús, que també els llibres de comptabilitat. És que els llibres de comptabilitat també ens diuen molt de quin índex de despesa teníem, amb què ho teníem. No fa massa temps jo estava en un altre projecte on vam descobrir, gràcies a una donació d'un senyor que li havia aterrat a casa seva una capsa, on hi havia uns llibres de comptabilitat del 1884, on el propietari d'aquella casa, aquell hotel, doncs resulta que a través dels llibres de comptabilitat vam veure que es dedicava a importar productes francesos, perquè en aquella època, estem parlant dels finals del XIX a Barcelona, en aquella època, per la societat benestant, tot allò que venia de França era important. Doncs vam començar a treure registres de la quantitat de moet de Chandon, que s'introduïa a Barcelona per distribuir entre l'alta societat, a quin preu es venia l'ampolla, quantes capses, però fixeu-vos en la rellevància, això era un llibre de comptabilitat que estava en un baúl, fixeu-vos en la importància d'això, que em vaig atrevir d'agafar un avió i anar-me'n a la Xampanya a poder-los explicar als senyors de Dom Perignon i als senyors de Moet Hennessy ara, de dir-los, escolta'm, tinc això, no ho sabien. Ells tenen informació molt més rellevant, però els va agradar molt aquesta informació perquè ells no desconeixien aquest origen d'això. I llavors també altres mitjans de comunicació. Ostres, si mirem com ens comunicàvem als hotels, és que no fa massa, jo mateix, és que la comunicació entre hotels i clients, doncs els tèlex, els primers faxos, és a dir, tot això que sí que potser no és tan vistós com una foto d'un president allotjant-se en el nostre hotel, però també forma part de la manera en com ens comunicàvem entre els establiments.
per aportar alguna cosa diferent al que ja sabem, no? Aquesta mesa. Crec que els llibres de registre de clients són bàsics per saber la procedència i quin tipus de perfil venien com a clients a la nostra zona. Per un altre costat, evidentment, això dels llibres de comptabilitat, o sigui, entendre la gestió de l'empresa en aquell moment. I una cosa que també coincideixo al 100% i que de fet tenia anotada aquí i se m'ha adelantat aquest senyor era saber les factures, o sigui, a qui es compraven els aliments, les begudes, etcètera. O sigui, és una cosa que realment fa entendre què era i què és ara el món d'un hotel. Per un altre costat, per afegir una cosa nova, evidentment els fons fotogràfics, publicitaris, etcètera, això fa que puguem veure l'evolució de l'arquitectura, de la decoració, dels usos que se'ls donen als altres espais. Crec que això és evident. I com a cosa nova podria aportar el llibre de queixes i suggeriments, per saber una miqueta les expectatives que tenia el client en aquella època. O sigui, ara estem en un món, jo sempre dic, un poc alborotado, i més amb tot el tema de la reputació online, la facilitat en poder publicar qualsevol queixa. El client té el poder absolut en aquest sentit, cosa que suposo que molts hotelers no estem d'acord. Evidentment ha d'existir la llibertat d'expressió, però en aquell llavors entendre quines expectatives tenia el client, per què era important per ell, què era que les parets estiguessin forrades d'or o donar un servei, una atenció al client propera, molt familiar, o sigui, acostar, en el nostre cas, la propietat, que és una família, el client i l'equip. Entre els tres fem una gran família. I això és un valor que a mi no m'agradaria perdre, almenys en el meu negoci. Llavors, per últim, l'altra pregunta era quin estudi de referència... No en tinc cap de referència. Jo el que sí que volia fer referència una miqueta a una biografia del pare de l'hoteleria moderna, com podria ser el senyor César Ritz. O sigui, abans la Pilar ha fet referència, crec que llegir la biografia d'aquest senyor, o sigui, és que des de... Jo crec que va néixer ja amb... no ho sé, que diu que és el rei dels hotelers i l'hoteler dels reis, no? Crec que és una biografia interessant per llegir i és molt anecdòtica i seria tot. Oui, je suis d'accord avec vous. La biographie de sa femme. Oui, exactement. Il a écrit sa femme. Je ne vais pas répondre à deux premières questions parce que tout a été dit. J'ai été sensible au fait de vos propos, Madame Nsensa, quand vous citez les menus. Mais un menu vous dit beaucoup plus qu'une liste d'hôtels, d'une liste de clients. Une fois, j'avais fait une intervention dans un séminaire d'étudiants à Lausanne sur l'hôtellerie, et je leur ai montré des menus. Mais on m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'était avant midi, ok, ce sera bien pour après, mais à quoi ça sert? Mais c'est un document essentiel sur la façon dont la gastronomie a évolué. Il y a malheureusement une recherche qui était initiée en Allemagne, à Dresde, par une collègue, et son projet, je n'ai pas été étonné, s'est vu refusé par l'Office national allemand de la recherche, parce que je pense que pour eux, pour certains collègues, un menu n'est pas intéressant alors que ça l'est. Donc oui, j'entre pleinement dans ce que vous avez dit. Mais j'aimerais insister sur un point pour la troisième raison. Quand j'ai commencé à m'intéresser à il faut que je pédale. Voilà, c'est bon. Que je pédale. Quand je me suis intéressé, il y a 30 ans, à l'histoire de l'hôtellerie, l'Espagne n'existait pas. La littérature espagnole n'existait pas. Il y avait peu de choses, à moins de parler l'espagnol. Je reviendrai là-dessus après. Maintenant, mais ce n'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça, hein.
je pense sincèrement, maintenant, peut-être le pays qui a le plus développé l'histoire du tourisme et de l'hôtellerie, c'est l'Espagne. Parce qu'ils ont pris conscience depuis 30 ans que c'était un élément absolument essentiel dans l'économie du pays et dans la façon dont l'Espagne s'est présentée au monde. Et là, je ne peux que saluer cet intérêt, et on suit maintenant de beaucoup plus près ce qui se fait en Espagne, notamment, je veux mentionner alors un collègue qui était là l'année passée, qui joue un rôle encore important, c'est Carlos Larrinaga, qui a publié énormément de choses sur l'histoire économique, mais qui montre la façon dont l'Espagne s'est imposée sur les marchés. Alors, il reste beaucoup à faire, mais je tiens à dire mon respect et mon admiration pour ce qui se fait en Espagne. Le seul problème, nous sommes historiens français, américains, allemands, anglais, des paresseux, parce que nous ne voulons pas parler espagnol. Et je trouve que la première chose que nous devons faire maintenant, vu l'importance du tourisme développé par l'Espagne, c'est de se mettre à l'espagnol et au catalan, à ce que j'ai compris, pour que nous puissions aussi mieux échanger. Alors, bien sûr que les traducteurs sont sympathiques, mais dans les archives, ça va partir. Dans les archives, quand on lit un livre, c'est important quand même de maîtriser la langue, surtout quand on aborde le tourisme, qui est un phénomène transnational. Donc, quand quelqu'un fait une histoire de Chine, maintenant on dit, mais est-ce que tu parles chinois? S'il ne parle pas chinois, on dit, mais tu n'as rien à dire. Quand nous faisons le tourisme, est-ce que tu parles espagnol? Tu n'as rien à dire si tu ne le maîtrises pas. Donc, j'invite mes collègues, peut-être on peut organiser un grand cours l'année prochaine d'espagnol pour aborder les archives espagnoles et catalanes. Universitat Politècnica de Madrid, la Red de Paradores, Arquitectura i Història del Turisme, 1911-1951. Això es va publicar fa molt poc i és una excel·lent història del paper dels paradors que van marcar tendència també en temes d'infraestructura hotelera a Espanya des de la dictadura de Primo de Rivera fins a l'actualitat, passant pel franquisme. I després un llibre preciós per complementar precisament la ponència esplèndida que ha fet el professor Pissot, un llibre preciós que aparentment no va sobre hotels, però parla d'hotels, és el de la professora i emèrita, geògrafa i historiadora de la Universitat de Barcelona, Mercè Tatger, la gran experta en banys de mar, que té un llibre esplèndid sobre els banys de mar, que parla de S'Agaró, en fi, diguéssim, una autoritat en el tema, ha publicat un llibre, una mena d'autobiografia familiar que es diu L'entorn femení de la meva mare. I aleshores recrea la vida en un hotel de Vall de Ribes, l'Hotel Sant Antoni, un hotel també històric, i de quan els estiuejants es fidelitzaven a un hotel i passaven un mes en un hotel. I recrea la vida quotidiana en aquest hotel, refà la sociologia dels clients d'aquest hotel, que es trobaven cada any en el mateix hotel, les excursions que organitzaven, una mica la vida quotidiana. Això fa pensar que també hi ha un altre tipus de font que seria urgent registrar-la, crear uns arxius sonors, diguéssim, tant als arxius dels hotels com en els arxius públics, recollint les experiències viscudes d'aquesta clientela. Això també seria una font pel futur. Res més, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i, en tot cas, ens anirem veient durant la jornada. Col·lateral, entre altres, posant en evidència no només la importància del senyor Josep Encesa
pel que fa a la creació de la cabina de S'Agaró, sinó com a prohom i com a persona que va ser capaç de, a la ciutat de Girona, crear una indústria com la farinera Montserrat, de la mà també de Rafael Masó, l'any 1913 va començar l'obra, o d'una empresa internacional que era l'empresa d'àcids tartàrics, els químics a Girona. Per tant, el senyor Encesa no és només, que ja seria suficient, un promotor de S'Agaró i de l'Hotel de la Gavina, sinó un empresari extraordinari que, i per això ho comento, l'arxiu de la farinera Montserrat està dipositat a l'arxiu històric de Girona, el que en dèiem el provincial abans, i tota la documentació dels químics és l'arxiu municipal de Girona, el que dirigeix en aquests moments en Lluís Esteve Casellas. Hi hauria alguna anècdota que després li comentaré en relació a algun document del seu pare que vam trobar quan vam estar catalogant els fons, però sí que és important, a mi m'ha reconciliat molt, i vull anar breu, perdona, el comentari dels intervinents d'avui. És a dir, jo pensava, i no parlaran del llibre registre, no parlaran de les factures, no parlaran dels contractes de personal, que no se n'ha parlat, per saber d'on venen el personal que també ve a treballar aquí. És a dir, aquesta és la documentació essencial dels hotels. No les fotos, que també, no els díptics, no els cartells, sensacionals els de S'Agaró, però això és una mica també excepcional, d'acord? És a dir, aquesta és la documentació essencial i no és una cosa a més de l'hotel. No és una excrescència que la podem deixar allà que es vagi acumulant. És el cor de l'hotel. Això és el que han d'entendre els hotelers. Quan facin 40, 50, 60 anys, no tenen res, perquè ara estan incapaços de guardar res. Aleshores, què caldria? Que tinguéssiu aliances amb els professionals perquè diguessin què és el que s'ha de guardar, què és el que toca guardar. Però això forma part del passat i el que hem de fer és posar-nos en el present. El present és dir, estem anticipant-nos, estem sabent en tota aquesta documentació digital que s'està produint com afrontar-hi, com fer-hi front, quines són les línies estratègiques per aconseguir que d'aquí 10 anys, que passen volant, d'aquí 20, d'aquí 50, aquesta documentació que ara està en un format que és molt més fràgil que l'anterior analògic, com hi intervenim aquí? Què hem de guardar? I esclar, això necessiteu professionals, perquè de la mateixa manera que contracteu qualsevol professional per fer aquesta feina, el que no podem deixar això és a les mans d'alguns estagiaires o d'alguns... Òbviament, no m'estic postulant jo com a becari, perquè ja tinc el recorregut una mica fet, però heu de tenir en compte que de la mateixa manera que vosaltres heu professionalitzat els vostres sectors, cal que professionalitzeu el tractament d'aquesta documentació, que no és una cosa a part de l'hotel, sinó que és el cor de l'hotel. I vull acabar, per no allargar-me, un llibre sensacional que hauria de llegir tota la gent, em sembla que s'ha dit aquest món, del turisme. Un llibre que va escriure l'any 1966 amb Manel Costapau, que es va tornar a reeditar l'any 2019, per tant és un llibre que es troba, editat per Llibres del Segle, que es deia i es diu Turistes, sirenes i gent del país. És un llibre clau per entendre el fenomen de l'eclosió del turisme als anys 60 i que em sembla que seria, tenint en compte que és una persona de Girona el que el va escriure, que seria recomanable posar-lo en circulació. Gràcies i enhorabona per la taula rodona. Alguna qüestió més? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería felicitarlos primero, soy María Inés Torra de Argentina. Quería comentarles, compartirles en realidad, que en mi país existió, esto específicamente para Pilar, el Archivo de los Inmigrantes, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, que funcionó desde 1911 hasta 1953. No el Archivo de los Inmigrantes, el Hotel de los Inmigrantes. Y pertenecía al Estado, ¿no? A la Dirección de Inmigración. Y los fondos están en poder del Archivo General de la Nación y allí se pueden consultar en línea, lógicamente, no sé, por ejemplo, yo he encontrado a mis abuelos maternos, en qué buque llegaron, desde qué puerto salieron, qué profesión tenían, qué edad tenían, cuál era su número de documento, y así cantidad de información. En ese hotel
se los alojaba gratis durante 5 días, se les servía el desayuno, se les servía el almuerzo y había lugares, mesas de trabajo donde se derivaba a los inmigrantes al interior del país. Y realmente ha sido algo maravilloso que tenemos. Por eso se los quería compartir. Era público, lógicamente, ¿no? Por eso es que está en poder de la documentación del Archivo General de la Nación. Gracias. Hola, bon dia. M'han donat un minut, però jo amb un minut en tinc prou, perquè és per l'hostal de la Gavina, i és molt directe aquests perquè veig que tenen un forat en l'arxiu. Jo em presentaré molt ràpid. Tinc 80 anys, tenim una empresa de restauració de patrimoni audiovisual, de cine, de tota classe. Treballem per l'administració, molta gent d'aquí em coneix, però no ve d'aquí. Jo ara tinc 80 anys, soc productor de cinema i de televisió, i jo, entre els anys 86 i 87, no soc president de la Generalitat, però vaig estar allotjat a la Gavina. I sabeu, no pagava, em pagaven per estar a la Gavina. Sí, em pagaven per estar a la Gavina. Però per què? Jo en aquells moments representava una institució catalana que es deia Televisió de Catalunya. I jo era Televisió de Catalunya, la nostra en aquells moments, ara no sé la d'aquí. I per què estava jo allà? Perquè estava en representació d'aquesta administració de TV3 i estava controlant un rodatge que es deia 3 estrelles, el programa de 3 estrelles. Vam fer 13 capítols de 30 minuts. I amb quin van fer aquests capítols? Els van fer amb el tricicle. I jo allà recordo una persona, no sé ben bé, però Virgínia, però no, jo la tinc aquí apuntada, Júlia Virgínia Encesa. Doncs mira, jo tenia apuntat aquesta persona. Bueno, només us puc dir que aquesta sèrie es va estrenar el 9 d'octubre del 87, la vam rodar a la Gavina, exteriors a Platja d'Aro i alguns interiors en els estudis de Barcelona. Però va ser una estada molt bona, molt divertida, perquè ens vam divertir molt i a sobre vam divertir a molta gent de Catalunya. I esclar, i com parlàveu de l'arxiu, que jo pensava, mira, podrem fer-los alguna cosa, però hi ha una cosa, veig que hi ha un forat. Doncs també hi ha el forat de com vam estar allà. Va ser una estància perfecta, ja us dic, sense ser president de la Generalitat ni pagar la Gavina, vaig estar uns estius meravellosos rodant allà. Moltes gràcies, ja és una petita anècdota, però com bueno, m'ha agradat conèixer-vos a vosaltres i que teniu un arxiu que ja us vindrem a veure per digitalitzar. Gràcies.
Ja? Sí? Vinga, doncs seguim. Com que anem justos, comencem ja la presentació. Seguim ara amb la ponència d'Anders Schoeman, convertir els arxius empresarials en un actiu estratègic. Anders Schoeman és una figura destacada, us el vaig explicant mentre anem situant, és una figura destacada en l'àmbit de la gestió de la memòria empresarial i la comunicació estratègica vinculada al món dels arxius. Schoeman és actualment director executiu del Centre of Business History amb seu a Estocolm, una institució de referència internacional dedicada a la preservació i a la valorització dels arxius empresarials, així com el desenvolupament de noves formes d'aplicar el passat en l'estratègia de les organitzacions. Llicenciat en Economia i Administració d'Empreses per l'Stockholm School of Economics, ha desenvolupat una trajectòria professional sòlida i diversa en l'àmbit de la recerca, la comunicació i el món empresarial. Entre d'altres, ha estat vinculat a institucions com la Harvard Business School, on va participar en l'elaboració de nombrosos casos d'estudi, així com a diverses empreses i agències de comunicació. Fet que li ha permès adquirir una visió transversal i aplicada del paper de la història en el context corporatiu. Al llarg de la seva trajectòria, Schoeman s'ha especialitzat en allò que es coneix com a history marketing, és a dir, l'ús estratègic de la història i dels arxius com a actiu per reforçar la identitat, la reputació i el relat de les organitzacions. En aquest sentit, ha liderat projectes que connecten patrimoni documental, innovació i comunicació, aportant noves perspectives sobre el valor dels arxius en el món contemporani. És també autor de diverses publicacions en aquest àmbit, entre les quals destaca una obra recent dedicada precisament al concepte de history marketing, aquí present, que ha contribuït a consolidar com a camp d'estudi i pràctica professional. Res més, amb aquesta trajectòria, la seva intervenció ens oferirà, sens dubte, una mirada suggerent i enriquidora sobre les connexions entre arxius, relats i projecció pública. Endavant, benvingut. Let's see when it comes up here. I took a photo of myself with you. That's for the archives, of course. Much like Professor Tissot, I'm a fan of hotel ledgers. Like I think most of us seem to be here. This is from last summer. I was checking into a hotel at a small town in northern Sweden, where my wife is from. We were staying there. And the beauty of this hotel was that they had the ledgers out from past days. So as I was writing my name in the ledger to the left, they had the ledger from 1942 for that exact date. I was adding on to that history. I was following in the footsteps of all the other clients who had passed there. And I could check their names, I could check where they came from. 1942, in the middle of the war. Sweden was outside of the war, but still. And I could start reflecting on what had happened. To me, one of the best simple uses of history I had seen in a long time. I work at a place called the Center for Business History. And I will talk a lot about what we do. And a lot of the questions that have been raised this morning, I think we're going to be touching upon. Who gets access to archives? What do we store in archives? What are the gaps in the archives? And how do we make sure that private companies, private entities want to save? Because what we work with are private material. Private companies owned material, nothing public. So we have to work hard to get the companies to want to save. This is where I work. This is our archive. If you're ever in Stockholm, come look us up. We are 20 minutes outside of the city. And we've been there for the last 20 years. We just signed a lease for another 20 years. So we don't have to move soon, which is nice because we have 87,000 shelf meter of material to take care of. That's 2 marathons of documents, objects, photos from about 320
large Swedish companies. A quick run-through of us. We exist for this. This is our guiding mission. Every company should have one vision, or at least a raison d'être. So we exist to preserve and present the history of Swedish corporations. And we can talk more about why there should be more like us in other countries, we think. But you can see the two, preserve and present. We archive things. And we also help the companies that we archive for to help storytell, to narrate, to research their stories, their histories. Oops. As you've probably realized by now, we are a very commercial activity. We sell these services. We are actually owned, though, completely by a non-profit. That's another twist to our story. And non-profits in the Swedish context, they don't have owners, they have members. Typical non-profits in our world are sports associations and those things. But the members in our case are our customers. So we force the customers to become members, which creates a nice little loop, since we promise them we're going to save things for eternity. We have the members' interest at heart, and they help us finance this. We have done this since 1974. We started small in Stockholm. We grew to cover the country. We are by now 26 people, primarily archivists, researchers, and then some storytellers. I'm not an archivist, and I don't work in tourism, so you may wonder what I'm doing here. But we have a lot of hospitality services in the archives, and I'll talk about those. And we're a fun place to work if you're an archivist, because you actually get colleagues. Most archivists are alone in their organizations or in the municipalities. So you get colleagues to banter with, to compare with, to seek advice from, and hopefully we together then create something better for our clients just by being more people doing it. And I've already mentioned this, that 87,000 shelf meters from 320 Swedish companies. Some of the companies, just to give you an example, you see here. Some you might recognize. You may have had that drink up to the left. You may have bought clothes from H&M. Probably when you're texting or calling, you're actually traveling on Ericsson phone lines. Electrolux, white goods. Some of them you don't know. Elekta, hopefully you haven't come into contact with, because they do cancer treatment solutions, globally recognized by now. And some are just locally food retailers like ICA at the bottom. We actually have the Nobel Foundation's archive as well. So companies like that. I talked about hospitality. We do have hospitality archives. TUI at the bottom there, if you think of traveling as a hospitality. So this is one of the pictures from their archive. And before I show pictures like this here, I contact the company and say, is it okay for me to show these pictures? That's a key concept for us, because I will keep talking about our archives. They are not ours. They are each depositing company's private material they have entrusted us to take care of. But by having so many there, and by being a little proactive, we make sure that we show them that they have golden nuggets in there. And this golden nuggets is actually the first Swedish charter trip in 1955 that went to Mallorca. It was a 10-hour flight with 4 layovers, and I love the way they're dressed. This is how we should be traveling. Bring out the pearls, put on the tie. And I'm guessing this is actually the home trip, because she has a good tan going back there. But you can find those pictures in there that tell a story of something else. Another, now that we're in the hotel world, and talking about hotels a lot, Grand Hotel in Stockholm. Built 120 years ago, looks the same today.
as it did then. It's a fixture if you've ever been to Stockholm. It's right there in the center, facing the Royal Castle. This is where all the Nobel laureates stay. This is where all the hotshots get to stay. And they have an archive, which we take care of for them. And they make good use of that archive. Talking about the gaps in the archive, of course, we have a lot of photos, but we also have the meeting minutes from the board. We have the staff records. And we get people who come in to us and say, hey, I've been told that my grandmother used to work for Grand Hotel. Could that be true? And we say, welcome to research. We ask Grand Hotel if it's okay that that researcher comes. They say yes. The researcher, the person will come and look at the old ledgers and try to find their grandmother. We had a call a couple of years ago from a writer who said that I want to do a fictional story, but based on the true lives of those who lived and worked at Grand Hotel. And Grand Hotel said yes, gave her full access. She came out with this, which actually I just realized exists in a translation into Castellano, not in Catalan yet. But then she could base that story, and the owner and manager of that hotel was a woman, Wilhelmina Skog, who existed, who is in that book. A bunch of the other employees have been, like you do in drama, you put them together into one person or a couple of person, and you invent some customers. But it was all based on true stories. And Grand Hotel couldn't have done that if they didn't have an archive. She couldn't have written that book without that archive. And to be honest, we didn't create that archive for them. Grand Hotel has always taken care of their things. They hired us some 25 years because they didn't want to have the archive in the basement of the hotel. They wanted it somewhere properly. But there are companies, and you probably all work for companies like this, that generate history every day. And you need to keep track of that and keep storing it. A person at Grand Hotel told me, actually the sommelier at Grand Hotel told me that he lives on all the wines that his predecessors have bought and filled up the wine cave. He has to keep filling it. He does not want to go down in history as the guy who didn't fill up the wine cellar. He doesn't want to be, that should not be his legacy. So think of it like that. You have to fill up your archive. Keep filling the archive with whatever happens today. I am guessing this hotel has been renovated a couple of times. What did it look like between the times? Have they stored it? Who owns it? I will go out and ask them all those questions. Those are things that we normally go out and ask companies. I'll skip that. IKEA. Just to bring out the most Swedish thing we have their own archive. They're one of the few Swedish companies that actually have built their own archive in recent times. We consulted with them. They came to us and asked, how do you build an archive? And we're like, don't you want to put it with us? And they're like, nope, we're going to do it ourselves. Because that's the IKEA way. Beautiful. That's great. So they started building, and early on it looked like this. A little bit better than the basement of Boreal, Boisage. But this was the best part, I thought, on that little door. They actually started listing. They started thinking about, why do we at IKEA need history? And this has nothing to do with how to store it or how to archive it and all the things that goes into the archive profession. These are business reasons why it's important to keep. And I see everybody taking pictures. Please do. I will be happy to send out these slides too afterwards, if you don't want to take pictures. And IKEA has built their own archive. They've actually turned the original warehouse, the very first IKEA warehouse, which is in southern Sweden, in a small town where they are from. It's in the middle of nowhere. But that was the first IKEA store. They have now turned that into a museum. And IKEA has been around for 70 plus years by now, and
So what they've done is build a museum that talks a little bit about IKEA and Ingvar Kamprad who founded it, but the main thrust of that museum are 5 living rooms, furnished with IKEA furniture from each decade. So in telling their own story, they also tell the story of how Sweden, what it has looked like over the years. And I'm saying this because there are a couple of things that we like when it comes to storytelling, which is, one is, don't talk about yourself. Don't talk about what you did, talk about why you did it. What did the world look like when this was first built, when it was refurbished? Give whoever is sharing in your history a sense of the bigger picture. And I'll come back to that point. So IKEA is truly a company that values its history. And that's what we work with, trying to make organizations value their history. And more than that, because everybody could value anything, they need to put a value on their history. They need to allocate budgets. To your point earlier, though, why didn't the hotel want to allocate budget for a proper archive? And there are tons of reasons and dynamics depending on the company. Some are family owned, and maybe there are family mysteries or family secrets they don't want to keep. Some are owned by private individuals. Some are owned by anonymous pension funds and run by civil servants. There are so many dynamics that come to play, but our experience is that no company cares about their history, unfortunately. Not at least primarily. They care about the next thing, the next step. And that's in the nature of business. You move forward. You have to sell your next room. You have to sell your next campaign, your next product, develop your next thing. And if you have a limited budget, you have to allocate the budget, and it goes to the new things. So what we're trying to do is piggyback on the one thing that every company does, which is build staff morale. Actually, 2 things. Build staff morale, HR activities, and marketing. And we say that history can help you with that. Building the organization and building the brand. That's why we talk about history marketing. And when we come to companies and we try to persuade them, conversations will flow differently, but invariably there are 4 perspectives that always come out. So I will quickly run through those. So you know what you're up against when you start talking to whoever you need to talk about the value of history. You're going to come across these 4 perspectives. One is that they are going to be saying that we're not that important. What's our history? We're just a business. I have limited budget. I don't need to spend my budget on this because our history is not even that important. H&M said this when we first approached them. We don't have a history or heritage, we're just salespeople. And then we tell them that business history is part of our larger cultural heritage. Our history in Sweden is not just about our kings, or our governments, or the big decisions, or wars. It's about all the people who have built the country, and businesses are hugely important there. And we have an example. This was our prime minister for about 40 years. He's reigned for a long time. Re-elected every 3 years, but he kept staying on. Per Albin Hansson. He built modern Sweden from the 1950s and forward. But if he built modern Sweden, a politician, we like to say that Ingvar Kamprad from IKEA gave it furniture. And H&M's Erling Persson makes sure it had clothes. And you can run the same thing in every country. All those businesses who have been important to who you are. From banks to clothing to interior decorating, what have you. So the one thing you need to bring home in that conversation is you are part of something larger. Assume your place in that. The second perspective that comes out is companies may use their history even if they're not thinking about it. They may be history users and history marketing people without thinking about it,
because so many of them throw in that little established and the year, since. It's there. They may not do anything else with their history, but they're doing at least that. And if you can see that in their logo, you have a starting point. And once you start walking, you see them everywhere. This is from Paris last summer. This is from Mexico this winter. This is from Stockholm, from one of the big restaurants and hotels, bringing the world to Stockholm since 1863. It's actually on their bins. You can put it everywhere. Get history in everywhere. I stepped out of the plane yesterday, out of the airport. The first thing I saw was the Deste. They're everywhere. Once you start seeing them, and this is not even that old. I mean, they're proud that they've been around for 10 years. And that's fine. Use your history. Use the fact that you're young or old. Here's one that's even younger. A paddle court in Portugal. And some of them start playing with this. This is the Museum of Nordic History. And one of my favorites is, there's, similar to Costa Brava here, we have the high coast up in northern Sweden. Established 10,000 years ago. That's when the ice pulled back. So they play with it. And at least they have a value of that it's worth something that we've been around for a while. So that gives you something to work with. And actually, I keep saying that you see it everywhere. If you see something nice and feel like posting it, there's even a Facebook group for you. Third perspective that comes out is, why should we be telling our story? And there's actually a very good commercial reason for it. And I use an old ad to explain that. This is an ad from the 1950s in America. At the time, it was an ad for selling ads. And for me, this is also an ad for why you should tell your story. If you go and you can look at it, I don't know who you are, the grumpy old man says. I don't know your company or your product or what it stands for or your customers or your record. I don't know anything about it. You wanted to sell me something? Use your history to lead. Make sure they know your history, we say to the companies, before you come in a sales position. If I come to a town and I have 3 hotels to pick from, the one with the oldest and most active legacy, if you're like me, that's the one you want. It's a choice. Some hotels may not want to have that. They just want to be young and fresh. But that's a choice that they should be making. So use your history. It's almost your proof point for what you're promising today, that you've been around so long. The fourth and last perspective that comes out in conversations is that we still have to battle with that whole image of history. History, that's fun for academics, the marketing head says, or the HR person says. But, you know, we work with the future here. I didn't want to put an actual person in there to pinpoint somebody, so I actually asked GPT, what does a marketing head look like? This is what they think. And if it's a woman, she looks like this. Those are the people we come across that we still have to convince that they have to allocate budgets. And then we keep saying all the things I've just said, and we keep coming back to Gustav Mahler. That tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire. On a side note, I know the French want to claim that Jean Jaurès said this, but we think we've found that Mahler said it first. Either way, that's why we keep telling our history. It's not about dwelling in the past. It's not about being nostalgic. It's about using the knowledge of why we burn or why we're on fire. On the note of nostalgia, Ted Ryan, he has the best title. He's a chief archivist at Ford, the motor company. He's heritage brand manager. And he goes around saying this all the time. Nostalgia, boring. Retro is cool. Figure out other ways to
frame history than just as a retelling of old accounts. Make it a story that says something. So those are the 4 perspectives. On a quick note, you'll come across them. Maybe not all 4 in the same conversation, but they will pop out sooner or later when you talk to companies. And again, we're talking to the companies because we want them to spend time and energy and money on saving what they're doing right now. And that's not a given. We want them to stop thinking about history as pointing backwards and future, as opposed to the future. We want to think of history as propelling you forward, helping you moving forward, linking the past with today. And a company that did that really well, I thought, was KLM, when they turned 100 a few years ago. This was one part of the campaign. They found an old picture, they took a new picture, and put it together. And the beauty of this picture is that it shows 2 things. It shows consistency. They've been flying people for 100 years. It also shows development in the same picture, because she was not allowed to fly 100 years ago. Apparently the instruments are better too. So it's not about being stuck in the past, it's about showing progress. We're true to the thing we do, and we're developing along the way. Unfortunately, KLM turned 100 in 2020. Pandemic, planes were grounded, they had a huge campaign, and they had to cancel most of it. They did put out this one great video that I hope we will be able to play. Nope. See if we can fix it. Otherwise, I'll send out the link afterwards. No, we'll do it next time. We'll send out the link. It's a cliffhanger. Another way to use your history is to inform your decisions today. Nationwide Building Society is the world's largest building society. It's in the UK. It's been around for many, many years, since 1884. It was founded by a man named Charles Cooper. And they have a very structured archive. They have 2 archivists on staff, and they take care of their history. So much, actually, that they have distilled the credo of the company into 7 principles, the Magnificent Seven. And whenever there's a big decision within the company, they're about to start something, launch something, develop something big, they check the idea against those 7 principles. And I won't go through them all, but you get the idea. It's almost as, okay, what would Mr. Cooper do? Would he approve of this? So that's the other way to use history, not just for branding, but also to inform your corporate decisions today. Should we be launching this? Should we extend this hotel into another one? I talked to Chateau Margaux at one point, one of the big 5 French Bordeaux, and they were debating whether should we expand into table wine, the cheaper wine with all the grapes that are left. And that could be checked against the heritage, the history. Are we violating the heritage and legacy by doing a cheaper version of the good thing that a Chateau Margaux really is? All those things, archives and heritage can help you with. And just concluding this little part, going back to IKEA, Ingvar Kamprad wrote the testament of a furniture dealer 40 years before he actually died. But it has 10 points. So IKEA actually has that already written down by the founder. What would Ingvar do for all the big decisions? And a big decision for IKEA right now was, should we leave Russia when Russia invaded the Ukraine? And in the end they did, like everybody else.
But that was not a given, because much of what IKEA had done over the past 40 years had been establishing themselves slowly in Russia, helping Russia develop. It was not a given, but they could actually go back and sort of check this huge pivotal change in their strategy. Could they still justify it with the legacy and the heritage? And they could, they thought. So really, we're trying to get companies to use history strategically, to build brand, to strengthen an organization, and actually to manage risk and change. The example I just gave about IKEA, about leaving a market or developing. A lot of retail has been through changes over the past years with the development of online e-tailing. Should we close stores? Should we open new ones? And can we find, are we breaking with heritage if we do that? And maybe some are, maybe some aren't, but history can help you overcome those changes. We call this history marketing when we sell it. And you can see it's a very, very operational way at looking at history as a tool. It is not the history that I also enjoy, learning about the past, seeing connections. This is a very, very operational way. It's an instrumental way of looking at history. But if we can get the companies to save, I'm fine with that. If this helps them archive things that we later can have academics and researchers come in and look at because they actually saved it, because it was in their own self-interest, we have created something good. And we actually wrote a book about this a couple of years ago. I brought a couple of copies with me. I don't want to leave with them, so if anybody wants a copy, please come see me. Again, we're trying to get the companies not to look at history like that, but like this. Trying to make them use it. And sometimes we're lucky. Sometimes we get a client. Okay, we've saved some stuff in your archive, and it is our anniversary, and my CEO said we should do something. How can we do it? I want to use the anniversary. It's a good jubilee. We're turning 100. Ericsson is turning 150 this year, for instance. How can we use it to drive business? But by the way, not too much history. So he wants normally it's a marketing manager who wants a product of some sort that is about history, but not really about history, he thinks. So we're trying to balance that. And we've come up with a process for effective history marketing. And the next couple of slides will be very step-by-step. This book is a step-by-step book that I wish I'd had when I started this job 11 years ago. So we wrote it. And I have a background as a PR consultant. And this is us out here selling services and trying to get them to want to buy from us and realize that we can actually deliver on it. It's a very sales-oriented and service-oriented process. And we have 4 guidelines that we go through with them. And you've actually already heard all of them by now. 1, why are we doing this? Well, as I said earlier, history is your proof point for today's promises. Remember the grumpy old man? This is why you do it. This is why you do it at all. How should we do it so it becomes relevant for today? Actually, so it doesn't become a lot of nostalgia. And we say start with the future and work backwards. Find the root threads from before that talk to what you are today and where you want to go next. The best part of our work is when we hit that bullseye, which is somebody reads a story or sees a film and thinks it could have been me. And that's why we want to get everybody who takes part of our stories to think, okay, if I had been born then and I had had that job, this is what I could have been doing. That sort of recognition that good drama gets you, that good literature gets you.
And this, I already mentioned, don't talk about what you did. I've seen too many timelines, corporate timelines, which is we were founded then, and the CEO was this, and then the product this. Nobody cares. But if you flip that and you say, we were founded because the world looked like this, and the world needed a solution to this, that's why we launched this product. And the fourth is really just basic communication. I could be talking to a communication class or a PR class, and this I would be saying too. Who are we talking to and why? That informs if we're going to do this as a book or as a film, as a series of TikTok videos, or as Insta Reels, or maybe all of the above. Or maybe we should do it as a proper research project and invite an academic to do a white book on us. Depends on how you've answered all the other three. But also, who are you telling this story to? In our 50-plus years, we have done too many big coffee table books that nobody read. Properly researched. Great material. But nobody takes part in it. And as a storyteller, I want people to at least meet my stories. So that's why we've come up with this fourth point. Really think about who you're talking to and why. And then it's just plain work. This is storytelling. Set your narrative, we call it. Make sure you have all the basic facts. We call it history sheet, which is a big word for an Excel sheet. We talk about identifying the most poignant stories, fertile facts. I'll get back to that. And then you start your storytelling in whatever way you want. We joke internally that we've done everything except pantomime. So we want to do that. An important part, which I normally, if I have even more time, I spend time on, which is the temptation to only tell the good stuff in a company's history. First we did this was great. Then we did that was even better. And then we went on to the next success. No company has that type of history to start with. And nobody wants to listen to that history. But verify everything. Fact check and don't cherry pick the good stuff. But these are, again, this is nothing new. This is good storytelling. Really quickly, creating an historical overview. We think of it as a history sheet. As you can see, it's a glorified Excel sheet. Nothing much in it, but a lot of facts. This is for one company that we did when they turned 100. We filled it in with everything that had happened in their history, big and small. We didn't value what was important yet, but we just wanted to make sure we had everything down. Then you can start choosing the important stories, or as we call them, fertile facts. And that's not even our expression. When you steal from the best. We steal from Virginia Woolf, who in an essay about the art of biography wrote that almost any biographer can give us, any biographer should give us more than just another fact. He should give us the creative fact, the fertile fact, the fact that suggests and engenders, tells a bigger story. And they can be anything. This I have actually gotten from the Coca-Cola archivists in Atlanta. This is a fertile fact for Coca-Cola. This is the Cavern Club in Liverpool in 1961. Somebody had a Instamatic with them, took a quick shot of Paul and Ringo from the Beatles before they were famous. And if you see in the flurry, you see Coke bottles. This is the leading, guiding light for Coke internally. People having fun drinking Coke. They want more of that. That's a fertile fact. They want to keep telling this story over and over again. Whatever they do after that should lead back to this. A fertile fact for Ericsson, the teleco company.
They were founded in 1876, so they're 30 years old, and they are receiving a visit from Shanghai. You see all the mix of the Westerners and the Orientals. On the back of that picture are actually the names of the people. And if you're Ericsson today and you're working in Shanghai, imagine going up to Shanghai Telecom and saying, hey, we've done business for the past 120 years. Let's talk. They're not going to get the deal because of that, but they will get the respect even more so in a country that respects longevity and staying power. So that's a fertile fact for Ericsson. And I'll skip that for time reasons. And then you package your story in as many ways as you want. Magazines. This was during the pandemic. One of Sweden's 4 largest banks turned 200. They wanted to do something, and they had planned all these big events. The pandemic came, everything was closed. They asked us to do a magazine that they could send home to the 9,000 employees that they have. And when you're doing that magazine, you might as well do a website. You can do part of it for films. They did some ads. We did more films, and we did a podcast. If you've done the research and you have the stories, tell them in as many ways as you can. Feed your social media with it. This is Electrolux, one of their early fridges. Or you build a historical exhibition. We've all seen it, and within companies, I'm sure, if you walked around. But it's the selection of what goes into those things that you show in an exhibit or the things that you decide to write about. That's what the first 2 steps in this process was about. Picking out the really telling stories that share who you are. And I'm going to finish with 3 tourism examples that we've had nothing to do with, but that I just like because I've come across them. So we start in Dublin with Guinness. If you've ever been to Dublin, maybe you've been to Guinness. This is their headquarters and brewery in Dublin, still active. This is where they brew, but they've also turned the original brewing facility into an exhibition. And we were actually there, me and a couple of colleagues. Inside, you even take an escalator up. And they make sure that you have time in that escalator when you're standing. You get a little bit of history. And then you can walk around and you get a tour. And they've turned this into a whole thing. They make money out of their history. And you can see a lot of beverage companies doing this across the world. So this is us taking a tour and getting to learn how to make beer. But the fun part was that the archive is actually in that building. And Eileen Colgan, who's their chief archivist, in the middle there, took us behind the scenes so we could actually see the archive and get a little tour of it. So it's a living thing in the middle of their headquarters. Visible to everyone, not everybody is let in, talking about who gets access to archives. But they try to get as many people in there as they can to make sure that more people see it. And they also use history and what they have in there for today's products. So this is a brewing book from way back, which they found an old recipe and brought back an old beer because they want to build more beers. So that's the way to actually make money. Hospitality money out of your heritage. I went to Montreal a couple of years ago and happened to come across this in the middle of the old town of Vieille Montréal. They were showing on the walls of the buildings movies from before. Not old movies, but movies that illustrated what the people who used to live there lived. It's like, I don't know the English word for this, but I mean, if you have a tree, you have those annual lines, the year lines in it. You can almost see the year annual lines in the city of who had lived there, who have moved in here. And they have an app that you can download where you can start doing tours on your own, and
more countries, or more cities, many cities have this, and you can learn a little bit about the history as you walk there, your own walking tours. But what was really interesting here was that I could stand, and that's me standing there, that great little thing, looking up at something, and I would hold up my camera to a facade, and it would show me that facade from earlier. That I have never seen anywhere else. This was, and I don't know how they did it, and I haven't been able to get hold of the people, but I'm still trying to. Because this is fun. This is taking old pictures of really showing the H lines in a city. And the third one, Motor Valley, you may have heard of in Italy. It so happens that most of the big Italian car manufacturers, plus Ducati for the motorcycles, are along the same highway. So they turned that into a tourism trip that you can travel along that highway. And they actually sell it. You can go on hotels.com or Booking or Expedia and buy a tour. For each of those stops have an archive and an archivist and a brand historian who can talk a little bit. So those were just three quick ways to use your history that I've come across in travels. I'm going to close with the beauty of when two archives meet. It's my last example, and that's just because it's so fun. It resulted in this. Ted Ryan that I showed before from Ford, he's also a Lego fan. He's an AFOL, adult fan of Lego. And I put him in touch with the friends at the Lego archives in Denmark. When he was traveling, he's like, do you know anybody there? And I sort of knew, so I put them together. They met. He got a private tour of the archives. He was happy as a 7-year-old. And then they started talking about product development. And Lego said, isn't it about time we did a T-Ford in Lego? So he put together their product development team. The two archivists put their respective product development teams together. And this came out 3 weeks ago. So again, in the archives, if you have them, unexpected things will happen, unexpected product developments. And as all you archivists know, and especially since you had ICA here recently, and what I've learned is that archivists share. We meet and we talk and we exchange best practices. So keep talking to archivists, keep meeting the other archivists. And if you want to meet some more archivists, come to Brussels in September. The ICA, the big conference that you had here for the entire ICA, has its subsections. The section on business archives meets once a year somewhere in the world. Last year it was actually at Ford. Next year it's going to be in Mumbai. This year it's going to be in Brussels on 21st and 22nd of September. If you can, please come. It's about 100 and 150 archivists from around the world exchanging best practices. So keep the conversation going, and if you're ever in Stockholm, look us up. Thank you so much. Did we have time for questions? If there are any. There's one in the back. Yeah. Hi. Thank you very much for the insightful, very interesting presentation. I believe it was just exactly what we needed. I mean, it was practical, applied, theoretical. It had all the issues about business archives. I found it really interesting. I have two questions. I mean, they're both managerial questions, but they have to do one part of it with archives management, the second one with history and the writing of business history. So the first question would be about the business history in Stockholm. I mean,
we know that all corporations, they build their strategy, their marketing strategy, mainly on comparison and competition. So in case, for example, you have from one sector, right, thank you. You have, for example, from 2 or 3 hotels from Stockholm or from 3 breweries, you have their, they give you their archives. How do you manage trust issues about, for example, transferring things that are part of their patents, or there are things that they're doing for the first time and they manage to have a profit in comparison with a competitor? So this is about archives management. And the second one is about the production of history that you have from, let's say that corporations give access to researchers to read their archives, write, for example, an article or a book about it. They are controlling access. Do they ask to control also the production? What you write about their history, because it definitely affects, again, their marketing strategy. Yep. So that's very, very valid questions, both of them. And thank you very much. They are part of our daily discussions. It was amazing. Thank you. The first question, how do you get competitors to want to stay shelf to shelf next to each other? And it is a trust issue. We build trust over time. We've been doing it for 50 years now, so we have a general trust out there. And we can point to the fact that, for instance, the 4 big Swedish banks all have their archives with us. They are heavy competitors in the marketplace, but they trust us not to leak between the archives. And it helps us in that fact that we also don't have anything that is truly secret. We have things that are 10, 15 years or older. So whatever they're fighting with today, whatever product they have today, they will have that internally right now. It comes to us when it's 10, 15, 20 years old. So that helps too. And another thing that helps that fact is that by having companies from the same industries, and that's our selling point to each individual company, we become the one-stop shop for those researchers who later want to come. So again, the 4 banks, in 1990s in Sweden, we had a huge financial meltdown, which was purely local. It had nothing to do with global financial. And there are a lot of historians right now who want to look into what happened then. And the fact that we have the 4 banks there, we become a one-stop shop. So we say to the bank that they should be keeping it with us again and again, no matter which bank they are, because it will help the bigger story. Again, to my point of banks are part of the bigger story. So that is, it is a trust thing, but in the end, it's actually not a big thing. The second thing is, how much are they willing to talk about? And 2 perspectives of that. One is when we do the storytelling for them. I mean, we are their hired writers, if you will. And there will be a temptation to just, again, talk about the good stuff. But we have to remember ourselves that it's the full story we have to talk about. And in the end, actually, most companies know that the dark sides of their history is already out there. And if you don't talk about it, somebody else will. Ingvar Kamprad and IKEA. Ingvar Kamprad, when he was 17, he is a second-generation German immigrant, to start with. He had associations with young Nazi companies. This was pre-war in Sweden. His grandmother was a blatant anti-Semite. We've all learned. And when that first came out, IKEA's brand dropped. And then they started owning up to it. He was still alive. He started owning up and saying, and talked about it, and talked about it, and talked about it. And by now they have all talked about it so much. So whenever there's an IKEA history, that is also part of the story. They have more things in IKEA that they have, and pardon my vocabulary now, that they have fucked up. Not just mistakes, proper fuck-ups. When they have put glue in the Billy bookcases that, when it was put into warm rooms, started emitting fumes and poisoning their customers, 1980s. When they have used child labor for carpet manufacturing in the 1990s. And they keep telling those stories internally and externally.
because they think that's what builds credibility and in the end brand. Not every company does that, and it's a long process. It took IKEA a long time to get there, but that's what we can do. We can help them get there in telling the full story and make them believable. And the other aspect to that was if an external researcher comes in, and then and it's a theoretical problem, and it's never a practical problem. It is the researcher's end result is the researcher's responsibility. They can write whatever they want. And we just make sure that the company remembers that before they let them in, so they know it. Long-winded answer. More questions? If not, what? We're good, yeah. One more. One last, I'm told. Last one. Yeah. Hi, thanks so much for the talk. It was, it was fascinating to see that you can persuade companies to archive their material with you. I was also really interested in the idea of telling stories and narratives. And stories are always an act of power. So you tell one story and you don't tell another story. So I wonder if you could tell us a little bit about how you go about deciding which stories to tell and what group of people are involved in that decision, and the tension between wanting to be positive about the heritage of the institution and trying to sell diverse stories and stories which change over time according to the social needs of the time. Yep. Oh, a lot of perspectives in that. Sorry. Sorry. I'll take the basic one is there will always be the temptation to just talk about the good stuff or the powerful things. Yeah, it's more about how you decide which stories to tell. So we keep, since we have this very instrumental view on history when we talk about history marketing, and we talk about it to the companies as a way to prove your promises today, that's your proof point, or at least supporting evidence of what you're promising today, we pick the stories that have most relevance for that. We did Atlas Copco, a big industrial giant, with industrial tools for mining and medical and what have you. We did their 140th book. They turned 150 2 years ago. And in the meantime, they had sold off the entire mining division. That was 60, 70 years of the history that went out the door. And now we're going to talk about their 150 years. How much should we spend on the mining, which was a huge part in the 140 book? And then we just took to heart, we start with what they're doing today. And we talk about the history that is relevant from what they do today. There is, of course, mentions of what they've done over the years. But like any big company who's been around for a long time, especially industrial ones, you have acquired things and sold off things and acquired things and sold off things. So we start with today. And then once we've done that, we note to selves is always go back and check, is there something we are missing, something that is hugely important in that history? That would be just make the rest of the story fall apart if we didn't talk about it. And then we add those things. So that's one way of looking at how we pick things. And I think there was a second layer too, which is also when you look at history from today, you look at it with today's eyes. And we learn, hopefully we learn more as we grow older and as a society. So in 10 years, if we talk about Atlas Copco's history again, we'll probably do it better. We'll probably have more nuances to what we do. And one of the nuances we brought to the Ericsson history, so they turned 150 now. When they turned 120, they just talked about Lars Magnus Ericsson, the founder. They made a huge thing about the founder. After that, before they turned 130, it emerged letters between him and his wife that showed clearly that she was actually running the company when he was out selling. And those were letters between the husband. They actually emerged from a relative who wanted to get rid of things from their attic. So and they keep talking. He's out there traveling the world and building infrastructure, and he writes back, I just did this and I miss you and the kids.
She writes back and says, oh, the kids miss you, and by the way, we have just invested in this machine, and I'm rejecting that invoice from this deliverer. Management by love letters, we start calling it. And she does not appear. We have not thought of to look for her before. And also in Sweden, women didn't get the vote until 1921. They weren't emancipated until 1920. She does not appear in the typical business records. The deal making, the letters, all the things that a company leaves behind, she does not appear. But clearly, it was a power couple that built this company. So I think we learned between 120 and 130. Hopefully we'll learn in 10 years' time. I have a 1-minute sign here. They start playing the Oscar song. Just to close, so, we have a head of research where we do our own research, and he keeps reminding me that always look at the same old history once more. History is never what it was, he keeps telling me. Moltes gràcies, thank you. Si us sembla, anem a dinar i llavors, com que hi ha una altra taula rodona on hi participarà l'Anders, doncs també podeu continuar fent preguntes. Vinga, gràcies i fins ara.